জয়নগরের ক্যাপ্টেন বেলিয়া চন্ডিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাবের ক্যাপ্টেনকে ডাকছি। ক্যাপ্টেন 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 তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেন জয়নগরের ক্যাপ্টেন ঠিক আছে না না কাকা এখানে চেয়ার না ওখানে ঠিক আছে খালি আছে খালি আছে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে একটা চেয়ার কিনতে গেলে আমি রিজার্ভ করি ওখানে হবে না ওখানে আসবে ওখানে ঢুকে দিই ঢুকে দিই একটা কিছু খালি এই তিনটে তুলবেই না কিন্তু তুলে নে দিয়ে ওখানে রাখ রেখে কিছু দিয়ে দাও কে বলবে ঠাকুরপুকুর জিতেছে দেশ করছে স্পন্সর করেছে দেশটি কেয়া চক্রবর্তী সুশান্ত চক্রবর্তী এবং জয়ন্ত চক্রবর্তীর স্মরণে এই ইয়েটা জার্সিটা নাইটের পরে খেলার জন্য স্পন্সর করেছেন কেয়া চক্রবর্তী। জার্সিটা একটু দেখাও কিনে দেখো ওখানে দেখো সোজা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও এখানে চেয়ারটা রাখি সেটা হয় দিয়ে দাও দেখো সামনে হ্যাঁ ধন্যবাদ কেয়া চক্রবর্তীকে আমাদের সংঘের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। নাইট ড্রেসটি স্পন্সর করেছে কেয়া চক্রবর্তী। তোমরা তাড়াতাড়ি ড্রেসটা করে নাও, তারপরে আমরা মেন খেলার টসে চলে আসবো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। তিনি ইতিমধ্যেই রওনা দিয়ে দিয়েছেন আমাদের এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার উদ্দেশ্যে আসার জন্য। আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই ক্ষুদে ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে আমরা আমাদের এই প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা পূর্ব পটিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পরিচালনায় 19তম দীপক দত্ত গুপ্ত উইনার্স এবং দেবব্রত মুকুটি রানার্স আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা 2025-26 যে প্রতিযোগিতা
ব্যান্ড, আপনারা চলে আসুন। আমাদের অনুষ্ঠান আমরা এখন শুরু করতে চলেছি। এই অঞ্চলের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে আজকে এই যে সান্ধ্যকালীন ক্রিকেট প্রতিযোগিতা একটা অন্যরকম ভালো লাগার আবেশ আপনাদের মনে ছুঁয়ে যাবে বারবার। পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ পূর্বপটিয়া প্রতি বছর এভাবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। Dipak, Dutta, Gupta, Debabrata, Mukhuti, Memorial Sub-Junior Under 14 Invitation Cricket Tournament 2025 and 26 আমাদের এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে আসবেন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক মাননীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। উপস্থিত থাকবেন শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 114 নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিনিধি। সমবেত দর্শক মন্ডল, আলো ঝলমলে এই পরিবেশ, মনের মধ্যে একটা এমন আনন্দের উদ্ভাস যা সত্যি সত্যি অসাধারণ বললে চলে। বাঙালির মজ্জায় মিশে রয়েছে খেলা। এক সময় ক্রিকেটকে বলা হতো রাজাদের খেলা, কিন্তু আজকে ক্রিকেট খেলার রাজা। হ্যাঁ, ক্রিকেটের পরে ফুটবলের পরে অতৃতীয় যে খেলাটাকে বলা যায় সেটা ক্রিকেট। গলি গলি রাজপথ থেকে শুরু করে একেবারে মাঠে যে খেলা আমাদের মনে আনন্দ জোগায়, শুধু ক্রিকেট খেলা মাঠ নয়, শুধু ব্যক্তি নয়, সমাজকে ভালোবাসতে শেখায়। ক্রিকেট আসলে দায়বদ্ধতা শেখায়, ক্রিকেট আসলে শেখায় সংহতির জোর, ক্রিকেট আসলে শেখায় মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেয় ক্রিকেট। এই যে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ পূর্ব ভুটিয়াগা প্রতি বছরের মতো এবার যে আয়োজন করেছে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, তার মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের ভালোবাসার, সকলের শ্রদ্ধার মাননীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন মাননীয় শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল মহাশয়, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন 114 নম্বর ওয়ার্ড পৌর প্রতিনিধি। উপস্থিত থাকবেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভা ব্যক্তিবর্গ আর এই অঞ্চলের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ। আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে, আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আপনাদের করতালি, আপনাদের কলহাস্য মুখরতা এই খেলাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবে নিশ্চিত হবে। দীপক দত্ত গুপ্ত এবং দেবব্রত মুখোটি মেমোরিয়াল সাব জুনিয়র আন্ডার 14 মেন্স ইনভাইটেশন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2025-26। এখানে যে দুটো দল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, বালিয়া চাঁদনি অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর এবং ঠাকুরপুকুর বোম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি ক্রিকেট খেলোয়াড়রা তাদের ক্রিকেট নৈপুণ্য এখানে প্রদর্শন করবেন। আমরা মুখিয়ে আছি এত সুন্দর একটা খেলা উপভোগ করব বলে। শ্যামল মুখার্জি বিশিষ্ট সমাজসেবী এই খেলা অন্তপ্রাণ, তাদের এই
কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড আপনারা শুরু করুন, আপনারা বাজাতে শুরু করুন। শানু গোল্ডেন কয়েন, শানু গোল্ডেন কয়েন। রাস্তার ধারে যেসব বাইক এবং স্কুটি দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড় করাবেন, রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড় করাবেন। যেসব বাইক বা স্কুটি দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা রাস্তা ছেড়ে দাঁড় করাবেন। হ্যালো, রাস্তার ধারে কেউ বাইক রাখবেন না, বা মাঠের দিকে রাস্তার ধারে কেউ বাইক রাখবেন না। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন। রাস্তার ধারে কোনো বাইক গাড়ি রাখবেন না। আমরা এখন মার্চ পাস্টে যাব। আমি দুটো টিমের প্লেয়ারদের সব ডাকছি, তোমরা তোমাদের ফ্ল্যাগ নিয়ে আমাদের এই মার্চ পাস্টের অনুষ্ঠানে যোগদান করো। দুটো টিমের আমি জয়নগর, অলোক, তোমার টিম এবং তুমি কোচ সমেত আমাদের এখানে চলে আসো। ঠাকুরপুকুর, আপনাদের বলছি ঠাকুরপুকুর সমস্ত প্লেয়ার এবং কোচ আমাদের এখানে চলে আসো। অলোক দেরি করবে না, আমাদের দেরি হয়ে গেছে। সমস্ত প্লেয়ার ফ্ল্যাগ নিয়ে আমাদের এখানে চলে আসো।
কেউ থাকবে না এখানে। কোনো কর্মকর্তা, আমি মাঠ পরিষ্কার করতে বলছি, সমস্ত লোক মাঠের বাইরে যান, কেউ মাঠের মধ্যে থাকবেন না। সব গার্জিয়ানদের বলছি মাঠের বাইরে যান, কেউ মাঠের মধ্যে থাকবেন না। আমি ঠাকুরপুকুর ক্লাবে গার্জিয়ানদের বলছি আপনারা মাঠের বাইরে যান, কেউ মাঠের মধ্যে থাকবেন না। কোচদের বলছি আপনারা আপনাদের টিমের সাথে থাকুন। আমি ব্যান্ডকে বলবো আপনারা শুরু করুন, আপনারা এগিয়ে আসুন, তারপরে আমরা শুরু করব। কোচরা টিমের সাথে থাকুন।
রাজ্যের যুব কল্যাণ, আবাসন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। আমরা পিন্টুদাকে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য। বাজির দায়িত্বে যারা আছো তাদেরকে বলছি একটু বাজি ফাটাও। বাজির দায়িত্বে যারা আছো তাদেরকে বলছি তোমরা একটু মাঠে বাজি ফাটাও। হ্যালো, পূর্ব পুঠিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পরিচালনায় 19তম দীপক দত্ত গুপ্তা উইনার্স এবং দেবব্রত মুকুটি রানার্স আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আজ চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কুদখার বাজারের মাঝে। আমরা তার শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর, অন্যদিকে ঠাকুরপুকুর ভূঙ্গ ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। মাঠে ইতিমধ্যেই দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করছে যে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ গত 19 বছর ধরে যে প্রতিযোগিতা এই কুদখাট বাজারের মাঠে করে আসছে, সেই প্রতিযোগিতার ঠিক কতটা সফল এবং মানুষের মনে এই প্রতিযোগিতা কতটা দাগ কেটেছে। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান তথা 104 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয় এবং সর্বোপরি যার জন্য আমরা অপেক্ষারত, যিনি আমাদের এই মেগা ফাইনালের প্রধান অতিথি, রাজ্যের যুব কল্যাণ, বিদ্যুৎ, আবাসন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক, আমাদের কাছের লোক, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। তিনি ইতিমধ্যেই রওনা দিয়ে দিয়েছেন আমাদের এই মেগা ফাইনালে আসার উদ্দেশ্যে। তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে এসে উপস্থিত হবেন এবং এই যে খুদে ক্রিকেটাররা আজকে মাঠে নামবে, যে 11-22 জন তাদের একাডেমির জন্য, তাদের ক্লাবের জন্য আমাদের এই পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে এই 22 গজের টান 20-40 ওভারের লড়াই লড়ে যে বিজয়ী ট্রফিটা নিয়ে যাবে তাদের উৎসাহিত প্রদান করার জন্য, তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী রওনা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মাঝে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবেন। আমরা পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে যে সমস্ত দর্শক আমাদের মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানাচ্ছি। হ্যালো, গত 6 তারিখ থেকে 6ই ডিসেম্বর থেকে যে প্রতিযোগিতা আমরা শুরু করেছিলাম পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে, 12টা টিমকে নিয়ে এই 19তম দীপক দত্ত গুপ্তা উইনার্স এবং দেবব্রত মুকুটি রানার্স আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আমরা শুরু করেছিলাম। 12টা টিম ছিল, সেখান থেকে সেরা 2টো টিম এই মুহূর্তে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর থেকে এবং একদিকে ঠাকুরপুকুর ভূঙ্গ ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি এবং
কিছুক্ষণ পরে টান টান 40 মিনিটের টান টান 40 ওভার ক্রিকেট খেলার পরে এই 22 গজের লড়াই থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের 19তম আসরে যে টিম চ্যাম্পিয়নের শিরোপা নিয়ে সেখান থেকে যাবে। আমরা একটা নতুন চ্যাম্পিয়ন এই বছর পাবো, কারণ এই দুটো টিমেরই এটা প্রথম ফাইনাল এই পিয়ারবাগান সঙ্গের মাঠে। एक काम करना तू एक साथ लेके বাজারের দিকে যে রাস্তাটা আছে, এই বাজারের দিকে রাস্তায় যারা বাইক স্কুটি রেখেছেন আমরা বলবো মাননীয় মন্ত্রী রওনা দিয়ে দিয়েছেন, এইখানে যারা বাইক স্কুটি রেখেছেন একটু বাইক স্কুটিগুলো সরিয়ে দেবেন। ভলেন্টিয়ার যারা আছো মাঠে তারা আমাদের এইখানে স্টেজের সামনে চলে আসো, স্টেজের সামনে চলে আসো, হেল্প করো কার্পেটটা পাতার জন্য। Good evening, everyone, and we all set for this mega final over here. As we see both the teams just warming up. Yesterday we saw in the women's category the Sangha team winning that title over there, and today in the men's category, who will be crowned champion? We'll come to know after a couple of hours. But both the teams are warming up, and shortly we're going to have the live action as the match officials get in. Bright colors of both the teams. One team in orange, the other in the blue. Yesterday we saw that 145 was chased down. This is a small boundary over here, and you might see a lot of runs scored over here. Yesterday, when the girls were playing, they got 144 and then 145 in that run chase. So in this men's category, you would hope that it's boys who are playing over here, you would hope that they would get score beyond 180 plus over here. The stage is set, the crowd is coming, everyone waiting for the live action. Loud cheers you would hear from the crowd. All the supporters of the respective teams have turned out. Will it be the team in the blue? Will it be the team in the orange? Yes, as yesterday we saw a red carpet entry of the match officials and both the teams. Similar way we would see the match officials, both the teams entering into the field.
This is for what these two teams are playing. বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর তারা অনুশীলন করছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো টিমের ক্যাপ্টেনকে ডাকছি টসের জন্য। দুটো টিমের ক্যাপ্টেনকে ডাকছি টসের জন্য। এখানে আসবে না, তোমরা চলে যাও, খালি ক্যাপ্টেন আসবে। চলে আসো, চলে আসো। শোনো, এটা একটা গোল্ডেন কয়েন, ঠিক আছে? এই গোল্ডেন কয়েনটা যে টসে জিতবে সেই ক্যাপ্টেনের হবে, কিন্তু ক্লাবের না, ক্যাপ্টেনের হবে। তোমরা যদি কেউ যেত, দুজনের মধ্যে যে জিতবে তার এই গোল্ডেন কয়েনটা হবে, ঠিক আছে? আমি ক্যামেরাকে বলবো এই টসটা ধরবার জন্য। আমি স্ক্রিনে টসটা দেখাবার জন্য অনুরোধ করছি। তুতুন, তুমি একটু দেখো, কে বলবে? কে বলবে? ঠাকুরপুকুর বিবিসিএ টসটা বলছে যে ক্যাপ্টেন টসটা জিতবে গোল্ডেন কয়েনটা সেই ক্যাপ্টেনের। ফিল্ডিং নিল, কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই গোল্ডেন কয়েনটা ঠাকুরপুকুর বিবিসি এই ক্যাপ্টেনের হয়ে গেল। এটা খুব মূল্যবান কয়েন একটা। আমরা প্রত্যেকবারই এই টসটা করাই এই কয়েনের মাধ্যমে। যে ক্যাপ্টেন জেতে তাকে আমরা এই কয়েনটা দিয়ে দিই। সুতরাং ঠাকুরপুকুরের ক্যাপ্টেন এই টসে জিতে এই কয়েনটা তার হয়ে গেল। ঠাকুরপুকুর জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে, ঠিক আছে? তোমরা যাও। আর আমাদের কাজ আছে, আমাদের কাজ আছে, কাজের পরে আরম্ভ করবো। আচ্ছা, দুটো টিমের প্লেয়ার লিস্ট দিয়ে যাবে। ক্যাপ্টেন ঠাকুরপুকুরের ক্যাপ্টেনকে বলছি প্লেয়ার লিস্ট দিয়ে যাবে। Yes, the action to get underway in a couple of minutes, and we see the team in the huddle with their coaches giving them the final message. This is for what they're playing over here. Shortly, we're just going to have that action getting underway. And as we see the match officials on both the teams making their entry, after that the game will get underway. গাড়ি নম্বর
8547 যার গাড়ি আছে একটু সরিয়ে নেবেন। স্কুটি লাল রঙের মাইস্ট্রো যার আছে সরিয়ে নেবেন। গাড়ির নম্বর 0299 অ্যাক্টিভা যার আছে একটু সরিয়ে নেবেন গাড়িটা। মাননীয় মন্ত্রী রওনা দিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের আজকের এই মেগা ফাইনালে এসে উপস্থিত হবেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে আমরা পেয়ে যাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক, আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের মাঝে পেয়ে গেছি 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান তথা 104 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী ধরতেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। আমরা দেবাব্রত মিলন সংঘের পক্ষ থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং সর্বোপরি যার অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে আমরা, যিনি আমাদের এই আজকের ফাইনালের মেগা ফাইনালের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী এবং আমাদের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, তিনি রওনা দিয়ে দিয়েছেন, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। বলেছি বলো না কর্মকর্তা কারেন্ট কে করবে এমনি দেখছি কারেন্টের অবস্থা থেকে দেখছি ওখানে গিয়ে বলে বিহারে একটা ভোট কমে যাবে আছে তোমার চেয়ারটা নেওয়ার ধান্দা করছে কিন্তু কারেন্টের উপরে চাপটা চেয়ারটা কিন্তু থামাতে পারবে না স্লিপিং নেই ফাট করে এবার পুরো মানুষ বসলো এবার কম লাগে ও কিন্তু ট্রেনে নিয়েছে একদিকে পা দিয়েই রেখেছে বলছিলাম ওখানে জেলাটা চলছে বুঝলি তো বিশাল পাওয়া পুরকুঠিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘর পরিচালনায় 19তম দীপক দত্ত গুপ্তা উইনার্স এবং দেবব্রত মুখুটি রানার্স আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা 2025-26 আমরা তার অন্তিম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা যে সমস্ত অতিথিবৃন্দ আজকে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমরা এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে পেয়ে গেছি। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান তথা 104 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়। আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছি মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়কে এবং আমরা অপেক্ষারত যার জন্য আমাদের শানু কাকু একটু স্টেজের সামনে আসো, তুমি যেখানেই থাকো একটু স্টেজের সামনে আসো শানু কাকু। এবং আমরা অপেক্ষারত যার জন্যে আমাদের আজকের এই মেগা ফাইনালের প্রধান অতিথি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, তিনি রওনা হয়ে গেছেন। তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের এই মাঠে এই 114 নম্বর ওয়ার্ডে কুটঘাট বাজারের মাঠে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঠে এসে উপস্থিত হবেন। আমি দুটো টিমকে ডাকছি,
মাঠের মাঝখানে চলে আসো, প্লেয়ার ইন্ট্রোডিউস হবে এক্ষুনি। আমাদের সামনে আমাদের এই অঞ্চলের বিধায়ক মাননীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় চলে আসছে। দুটো টিমকে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ, পশ্চিমবঙ্গের দুটো টিমকে ডাকি। যুব কল্যাণ আবাসন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। অরূপ বিশ্বাস স্বাগতম, অরূপ বিশ্বাস স্বাগতম, অরূপ বিশ্বাস স্বাগতম। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক, আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। একটা জোরে হাততালি দেবেন, আমাদের বিধায়ক আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। একটা জোরে হাততালি দেবেন, আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয় আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রিয়াংশু আয়নের মাঠে চলে আসো। মাননীয় মন্ত্রী এখন সমস্ত খুদে ক্রিকেটারদের সাথে আলাপচারিতা সেরে নিচ্ছেন। বেলুনগুলো মাঠের মাঝখানে নিয়ে আসো। বেলুনগুলো নিয়ে আসো, তাড়াতাড়ি করবে, তাড়াতাড়ি করবে। বাজির দায়িত্বে যারা আছে বাজিটাকে একটু ফাটাও। মৃত্যুঞ্জয় 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 যাতে বাড়িটা গিয়ে বেলুন লাগে, বাড়ি এমন সময় পাঠাবি যাতে বেলুন লাগে। না না বেলুনটা আমাদের জীবন আগে মাননীয় মন্ত্রী আজকে এই মুহূর্তে বেলুন উড়িয়ে আমাদের এই ফাইনালের শুভ সূচনা করছেন। মাননীয় মন্ত্রী খুদে ক্রিকেটারদের দিয়ে বেলুন উড়িয়ে দিয়ে আমাদের আজকের এই মেগা ফাইনালের শুভ সূচনা করছেন। এটা জোরে হাততালি দেবেন। আমাদের মাঝে আমরা পেয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়।
বহুবার না করছি, হ্যাঁ বহুবার না করছি। খেয়াল রাখো তো ভালো করে এক্সট্রা যারা আসিফুল কোথা? এটা দিয়ে দিয়েছিস? এটা দিয়ে দিয়েছিস? এটা হয়ে গেল, আমি তুই যে ট্রফিটা নিয়ে আসবো, সবাই যখন চলে যাবে, হ্যাঁ? আমরা এখন আমাদের সংঘের এবং অঞ্চলের যে সমস্ত মানুষজন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এই বিগত বছরে, আমরা তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। আমরা প্রত্যেককে বলবো একটু উঠে দাঁড়ানোর জন্য। আমরা প্রত্যেকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 1 মিনিট নীরবতা পালন করব। ধন্যবাদ। চলে যাও, এবার একটু পরেই আমাদের গেম শুরু হবে। আমি যাবো হ্যাঁ ওদিকে দেখ, ওদিকে দেখ। এখন সবাই উঠে দাঁড়ান, একটু আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছেন আমাদের পুলিশ ব্যান্ড।
পেয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে আমাদের পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের সম্পাদক শ্রী তপন সাহাকে বলবো পুষ্পস্তবক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এবং আমরা সত্যি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে খুব আনন্দিত যে মাননীয় মন্ত্রী তার ব্যস্ততার মধ্যেই আজকে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা সত্যি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ তার উপস্থিতির জন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে। মাননীয় মন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন সঙ্গের সম্পাদক শ্রী তপন সাহা। একটা জোরে হাততালি দেবেন। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়। আমরা আমাদের সঙ্গে সভাপতি শ্রী মানস চ্যাটার্জিকে বলবো পুষ্পস্তবক দিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন মোহনবাগান ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। আমরা আমাদের সঙ্গের সহসভাপতি শ্রী প্রশান্ত রায় চৌধুরীকে বলবো পুষ্পস্তবক দিয়ে পিন্টু দাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। একটা জোরে করতালি দেবেন। আমাদের ক্লাবের প্রতিটা প্রোগ্রামে আমরা যাকে পাশে পাই শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়। আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের কোচ এবং প্রাক্তন রঞ্জি ট্রফি খেলোয়াড় শ্রী সৈকত মুখার্জি। আমরা আমাদের টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার শ্রী অলোক গুহকে বলবো পুষ্পস্তবক দিয়ে তাদেরকে বরণ করে নেওয়ার জন্য। জোরে হাততালি দেবেন। আমাদের মাঝে তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং এখন আমি মাইক্রোফোন তুলে দেবো যার জন্য আমরা হ্যাঁ তাহলে আমরা মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি আমাদের 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তীর হাতে। আমরা ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শুনে নেব। আমাদের এই টুর্নামেন্ট সম্পর্কে দু চার কথা তিনি বলবেন। নমস্কার। পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ আয়োজিত ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর আসি, আজকের ট্রেনে বহু বছর হয়েছে। ডান দিকে মায়েরা বোনেরা সব বসে থাকেন। আমরা এখান থেকে খেলা দেখি, প্রচুর দর্শক হয় এবং সবচেয়ে যেটা আমার একটু অবাক লাগে, যেটা মিনি ইডেন গার্ডেন একটা তৈরি হয় এই পেয়ারা বাগান। মানে সত্যি এত ভালো লাগে যে একেবারে ঠিক বলতে গেলে এটা বড় খেলা যেরকমভাবে করা হয় পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ সেই খেলাটা করে। আমি আপনাদের এই উদ্যোগকে সাফল্য কামনা করি, এগিয়ে যান এবং এই অঞ্চল তো একেবারে অন্যরকমভাবে সেজে উঠছে। আপনারা জানেন এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আছেন শ্রী অরূপ বিশ্বাস। আমি যাদবপুরের ছেলে, আমার তো একটা সময় সত্যি খুব কষ্ট হয়, এরকম একটা বিধায়ক পেলে আমি বোধহয় অনেক কিছু করে দিতে পারতাম, এই আফসোস আমার আছে। যাই হোক, কিন্তু আপনারা খুব ভাগ্যবান যেরকম একজন বিধায়ক পেয়েছেন। পিন্টু আছে, সবসময় ক্লাবের সাথে আছে। আপনারাও আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন, সহযোগিতা করেন, যে কোনো বিষয়ে আপনারা এগিয়ে আছেন। আর কদিন বাদে দেখা যাবে 1-1.5 বছর 2 বছর বাদে এই অঞ্চলের চেহারাই পাল্টে যাবে এবং মাননীয় মন্ত্রী যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন সেই উদ্যোগগুলো যদি আমাদের এই অঞ্চলে হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই অঞ্চলের চেহারা এমন বদলে যাবে, যারা বেশ কিছু বছর 20 বছর 22 বছর 25 বছর যারা বাইরে আছেন, আমাদের এই ফুটঘাটের বাইরে অঞ্চলের বাইরে আছেন, তারা এই অঞ্চলে এসে রাস্তাঘাট চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এমন জায়গায় মাননীয় মন্ত্রী তৈরি করছেন। আপনাদের এই মাঠও নিশ্চয়ই আরও সুন্দরভাবে তৈরি হবে, আরও বড় করে খেলা হবে। আমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সহযোগিতা করব। সকলকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সকলে।
থ্যাংক ইউ। ক্লাবের সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, সকল সদস্যদের আমি আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়কে। আমরা এখন আমাদের টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে বলবো, যার সহযোগিতা আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে পাই, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, যিনি আমাদের প্রতিটা প্রোগ্রামে নিজে থেকে এগিয়ে আসে সহযোগিতার জন্য। আমাদের প্রত্যেকের দাদা শ্রী পিন্টু বিশ্বাস মহাশয়কে বলবো দু চার কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ। মাঠে উপস্থিত আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, আমাদের সবসময় আমাদের অভিভাবক হিসাবে যিনি আমাদের সবসময় গাইড করে চলেন, আমাদের পৌর কমিটির চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়, এবং এইখানে পেয়ারা বাগান সম্মিলিত অঞ্চলে সমস্ত মানুষ, মা ভাই বোনেরা, মায়েরা আছেন, আমাদের ক্লাবের সম্পাদক শ্রী তপন সাহা এবং কনভেনার শ্রী বুলবুল গুহ, যাদের উদ্যোগে এই খেলাটা আজকে এই মাত্রায় গেছে। মাননীয় মন্ত্রীর সহযোগিতা ছিল এই মাঠগুলোকে গড়ে তোলার জন্য। আমাদের এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি সমবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, কারণ মাঠের অবস্থা সত্যি সবসময় ভালো থাকে না। এই একটি মাঠের মধ্যে ফুটবল খেলা, কোচিং সেন্টার এবং ক্রিকেট খেলা, পরবর্তীকালে হয়তো মেলাও কিছু কিছু সময় এখানে করতে হয়, অনেক সময় প্রশাসনিক কাজের জন্য এই মাঠটাকে ইউজ করতে হয়। তা সত্ত্বেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমি বিশেষ করে বুলবুলদা, তপনদা, যারা এই মাঠটাকে এরকম মনোরম পরিবেশ তৈরি করেছে, আমাদের এই খেলার মান যে দিনে দিনে বাড়ছে, সে দর্শক আসন যেভাবে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, এবং কালকে যেটা হয়ে গেছিল আমাদের মহিলা মানে বিশেষ করে ফিমেল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, যেটা আমরা 3 বছর হয়েছে চালু করেছি। এখন আর মহিলারা বাড়িতে বসে শুধু রান্না করেন না, তারা ক্রিকেটও খেলেন, তারা ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করে ওয়ার্ল্ড কাপও জিতে আনে। আজকে আপনারা যারা এই মাঠে আছেন, আমাদের এই মাঠটিকে নিয়ে হয়তো 1-2 বছরের একটি কোনো কাজ হবেন, সেটা মাননীয় মন্ত্রী আপনাদের বলবেন। তার পরবর্তীকালে আমরা আবার মাঠটিকে সুসজ্জিত করে দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আবেদন থাকবে। আমাদের ক্রিকেট কোচিং সেন্টারটা যাতে চলে সেই জন্য আবেদন থাকবে। এবং দ্বিতীয়ত, যেটা আপনাদের জন্য আমাদের মন্ত্রী উপহার দিচ্ছেন আর কিছুদিনের মধ্যে, এইখান থেকে আর 100 মিটার গেলে ইটখোলার যে 2টি পুকুর, যেটি সবসময় জরা জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল, আপনারা জানেন আগে এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষ যারা এখানে পুরনো দিনে বাস করেন, এই রাস্তা ধরে আগে সোজা লোক যেতে ভয় পেতে। ইটখোলায় কোনো জায়গায় হয়তো স্ন্যাচিং হতে পারে, কোনো জায়গায় হয়তো মহিলাদের কটূক্তি শুনতে হতে হবে, রাতের বেলা এখানে ট্যাক্সি আসতো না। আজকে সেইখানে আপনারা জানলে খুশি হবেন, কিছুদিন বাদেই যেটা আমরা উদ্বোধন করতে চাচ্ছি, সেটা মাননীয় মন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বোপরি কলকাতা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আমরা 3য় লেক তৈরি করতে যাচ্ছি। আমাদের 2য় লেক যেটা ন্যাচারালি আছে, রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবর, কিন্তু 3য় লেক এটাও ন্যাচারালি ছিল, কিন্তু তাকে সৌন্দর্যনে শুধু রূপ নয়, এই লেকটির মধ্যে শুধু প্রাতঃভ্রমণকারীরা শুধু হাঁটবেন নয়, মহিলাদের জন্য এখানে ওপেন জিম থাকছে, পুরুষদের জন্য এখানে ওপেন জিম থাকবে, যোগা সেন্টার থাকবে, বাচ্চাদের জন্য কিডস প্লে এরিয়া থাকবে, এবং বাস্কেটবল থেকে শুরু করে বিভিন্ন খেলা যেমন এবং ব্যাডমিন্টন, স্কেটিং, দাবা, সমস্ত কোর্ট আমরা করবো মাল্টি ইউটিলিটি কোর্ট। এখানে সুসজ্জিত আমরা ভাসানের ঘাট তৈরি করছি, যে ঘাটটি দিয়ে ঠাকুর সিস্টেমেটিক ওয়েতে পুকুরে যাবে, কোনো পলিউশন হবে না, সেইভাবেই জলটিকেও তৈরি করা হচ্ছে। এখানে রং বেরঙের মাছ থাকবে। আপনারা প্রথম পুকুরটিতে যেটা দেখতে পাবেন, একটা বিশাল সৌন্দর্যকৃত বসার জায়গা কাম ঘাট, যেটি দেখলে আপনার মনে হবে আপনি একটা কোনো ভারতবর্ষে নয়, কোনো বিদেশের কোনো লেকে বসে আছেন। যেরকম সুন্দর ফাউন্টেন, মন্দির সব কিছু থাকবে। এবং 2য় পুকুরটি যেটা সবচেয়ে বড় আশ্চর্য, যেটা আমাদের কালীগঞ্জের বুকে নেই, মাননীয় মন্ত্রী সমস্ত বয়সের জন্য যেটা করতে যাচ্ছে, এটা বৃহৎ বড় কম্পিটিশন স্ট্যান্ডার্ড সুইমিং পুল, যে সুইমিং পুলটার মধ্যে বাচ্চাদের টাইমিং থাকবে, মহিলাদের টাইমিং থাকবে, পুরুষদের টাইমিং থাকবে, যেখানে একটা ক্যাফেটেরিয়া থাকছে, ফুড কোর্ট থাকছে, এবং সুন্দর সৌন্দর্যের জন্য আমাদের সোলার লাইট, হাঁটার জন্য 1.5 কিলোমিটারের উপর 2 কিলোমিটার রাস্তা, এবং সমস্ত বয়স্কদের জন্য বসার জায়গা, গান শোনার জন্য মনোরম বাদ্যসঙ্গীত এবং ওয়াটার ফাউন্টেন। আমরা যে পরিবেশ তৈরি করছি,
আর মানুষকে পাটুলি রবীন্দ্র সরোবর যেতে হবে না, সমস্ত অঞ্চলের মানুষ আপনাদের এই অঞ্চলে আসবে, এরকম একটি জিনিস মাননীয় মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তৈরি করছে। এবং সর্বোপরি আমাদের এই অঞ্চলে সত্যি কথা বলতে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন কাজ করতে গেলে যেখানে আমরা আটকে যাই সেটা হচ্ছে একটা ওপেন অডিটোরিয়াম নেই, যে অডিটোরিয়ামটায় আমরা অ্যাটলিস্ট 3000 মানুষ একসঙ্গে বসে একটা ওপেন অডিটোরিয়াম তৈরি হচ্ছে, যেখানে যে কোনো রকম ফাংশন, কালচারাল অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের ড্রয়িং কম্পিটিশন সব আমরা করতে পারবো, এরকম একটি বিশাল বড় অডিটোরিয়াম করতে তৈরি করছে। তাতে সুন্দর সাউন্ড সিস্টেম এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আলোকিত হয়ে থাকছে। আপনাদের ভাবতে মানে ভুল হবে যে আপনারা পূর্ব পুটিয়ারিতে আছেন না কলকাতার একটি সুন্দর স্থানীয় জায়গায় আছেন। আপনাদের গর্ব হবে যে আমরা পেয়ারা বাগান অঞ্চলের মানুষ, আমরা টালিগঞ্জের মানুষ যারা এই সমস্ত জিনিস চাক্ষুষ করতে পারছে। আমাদের এইখানে আরেকটি অভূতপূর্ব গিফট নিয়ে আসছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী। আমি আর বেশি কথা বললাম না, খেলা শুরুর সময় ওনার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর এই খেলা যেন আরো এগিয়ে যাক। পেয়ারা বাগান সকলের সঙ্গে সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ। দাদার বক্তব্য শোনার আগে একটা ছোট অনুরোধ, আমাদের এবারের সুভিনিয়ার খেলার এবং আমরা এবছর খুব সুন্দর একটি কালী পুজো করেছি। গত 10 বছরে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের সবচেয়ে বড় কালী পুজো হয়েছে। আমরা তার দুটো বই একটু দাদার হাত ধরে উন্মোচন করাতে চাই। আমরা দাদার হাত ধরে আমাদের বই দুটো উন্মোচন করাতে চাই। একটা জোরে করতালি দেবেন আমাদের পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের খেলার সুভিনিয়ার এবং কালী পুজোর সুভিনিয়ার আমরা বের করলাম মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস এবং শ্রী বড় চেয়ারম্যান শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়ের হাত ধরে। এখন যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত, আমাদের প্রত্যেকের কাছের মানুষ, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয় বিধায়ক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়, তিনি বক্তব্য রাখবেন। একটা জোরে করতালি দিন মাননীয় মন্ত্রীর জন্য। শুভ সন্ধ্যা। কোথায় আছে বুঝতে পারছি না, ক্রিকেট মাঠে এত লোক, আপনাদের সবাইকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে মা বোনেদের প্রচুর সংখ্যায় এসেছেন ক্রিকেট খেলা দেখতে, আসার কথা। কদিন আগেই আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমাদের মেয়েরা, এবং সেই মেয়েরা যে এখন ক্রিকেট খেলছে মায়েদের উপস্থিতি সেটা প্রমাণ করে। আমি অভিনন্দন জানাই সমস্ত উদ্যোক্তাদের, তপনবাবু সহ মন্ত্রী সহ সকলকে, যারা এত সুন্দর একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে। প্রত্যেক বছর এখানে এত ভালো বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, একাডেমি আসে, এবং এই যে ক্রিকেট খেলার একটা পরিবেশ, ছোটদের যে খেলার একটা আগ্রহ আমার এখান থেকে তৈরি হয়, আমি তার জন্য উদ্যোক্তাদের আবারও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি শুধু একটা কথা বলবো, এই মাঠটার দায়িত্ব আমাদের। নতুন বছর, সবাইকে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। নতুন বছরে কারোর বাড়িতে গেলে কিছু মিষ্টি নিয়ে যেতে হবে। আমিও কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছি। আমার আজকেই চলে যাওয়ার কথা ছিল গঙ্গাসাগর, কিন্তু আমি টুর্নামেন্টের জন্য যাইনি, কেন আমার খুব ভালো লাগে এই বাচ্চাদের টুর্নামেন্টে। এই যখন এসছি একটা মিষ্টি তো নিয়ে আসতেই হবে অঞ্চলের মানুষের জন্য। মিষ্টির সুখবরটা হচ্ছে এই যে খুদগাছ বাজারটা দেখছেন, আমরা একটা সাউথ সিটির মতো মল তৈরি করছি, এবং শুধু মল নয়, এখানে ফুডকোর্ট থাকবে, সমস্ত রকম ব্র্যান্ডেড জিনিস পাওয়া যাবে, এবং 4টে মাল্টিপ্লেক্স। আর সিনেমা দেখতে কোথাও যেতে হবে না, সোজা আমাদের এখানে চলে যাবে। এবং অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে, এটা কলকাতা পুরসভা এবং কোনো বেসরকারি সংস্থা পিপিপি মডেলে আমরা এটা করছি। টেন্ডার হয়ে গেছে, আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে। কাজ শুরু হতে 3 বছর লাগবে। আমি আপনাদের কাছে একটুখানি সময় নেবো এই কারণে যে আমাদের দোকানদাররা তখন এখানে শিফট হবে, মার্কেট তৈরি হয়ে গেলে এটাকে একদম উপযুক্ত খেলার মাঠ আমরা তৈরি করব, যাতে কারোর আর কোনো অসুবিধা হবে। এবং শুধু এটা নয়, পিন্টু যখন বলছিল, পিন্টু বলতে ভুলে গেছে, আমি ওখানেও আর একটা খেলার মাঠ তৈরি করছি, আর একটা খেলার মাঠ ওখানেও তৈরি হচ্ছে।
ফলে কোনো বাচ্চাদের খেলতে আর অসুবিধা হবে না। পিন্টু ওখানকার ডিটেলস বলেছে, আমি সবাইকে বলবো যেটা একটা আমাদের অঞ্চলের সব থেকে বড় গল্প। আমাদের সব জায়গায় যেতে হয়, পাশাপাশি দুটো প্রজেক্ট যা হচ্ছে আমি আশা করি এবার সমস্ত কলকাতার মানুষ আমাদের টালিগঞ্জে আসবে এবং এই 114 নম্বর পেয়ারা বাগানে আসবে। আমরা একটা টিম হিসেবে কাজ করি, আমাদের বড় চেয়ারম্যান রয়েছেন মাথার উপরে, তিনি কাজ করেন, আমি রয়েছি, পৌর প্রতিনিধি রয়েছে, সবাই মিলে কাজ করছি। আপনারা সহযোগিতা করুন, আশীর্বাদ করুন, আমাদের টালিগঞ্জ সেরা টালিগঞ্জ হবে। তাই তো? তাই তো? খুশি? অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়কে। আমরা এবার খেলার মূল পর্বে ফিরে যাব। আম্পায়ারকে বলছি তোমরা মাঠে নেমে যাও, খেলা শুরু করে দাও। বাজি ইনচার্জে যারা আছে তাদেরকে অনুরোধ করছি কিছু বাজি ফাটাও, সময় বেশি নেই, তাড়াতাড়ি করো, কিছু বাজি ফাটাও, একটু তাড়াতাড়ি করো, বাজি ফাটাচ্ছে যারা একটু তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো, পরপর সাজাও কটা বাজি। ভালো, দুটো টিমকেই বলে দিতে চাই, দুটো টিমের কাছে নির্ধারিত দুটো ডিআরএস আছে এবং দুটো ডিআরএস তারা 10 সেকেন্ডের মধ্যে তাদেরকে কল করতে হবে। যদি কোনো টিম 10 সেকেন্ড পরে কল করে ডিআরএস এর জন্য, আমরা সেই ডিআরএসটাকে ভ্যালিড বলে মনে করব না। সুতরাং দুটো টিমের কাছেই দুটো করে ডিআরএস আছে এবং 10 সেকেন্ডের মধ্যে কল করতে হবে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই ফাইনাল খেলায় শুরু হয়ে যাবে। এই সামনের জায়গাটা একটু ফাঁকা করে দেবেন, সামনের জায়গাটা একটু ফাঁকা করে দেবেন এখানে। ভালো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ফাইনাল খেলা শুরু হয়েছে। ব্যাটিং করবে পেরিয়া, দু টিমের দুটো প্লেয়ারকে, এক্সট্রা প্লেয়ারকে আমাদের স্কোরবোর্ডের সাথে পাঠিয়ে দেয়। আমাদের দুটো প্লেয়ারকে, এক্সট্রা দুটো প্লেয়ারকে আমাদের স্কোরবোর্ডের সামনে পাঠিয়ে দেয়। দুটো টিমের কোচকে আমি অনুরোধ করছি এক্সট্রা একটা করে প্লেয়ার আমাদের স্কোরবোর্ডে পাঠিয়ে দিন। স্ক্রিনের সামনে দিয়ে কেউ হাঁটাহাঁটি করবেন না, বারবার বলছি স্ক্রিনটাকে ছেড়ে দাঁড়াবেন এবং যারা সাইডে বসছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ কোনো রকম ভাবে মাঠে ঢুকবেন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদিকে ফিল্ডিং করতে নামছে ঠাকুরপুকুর গুম্পা ব্যানার্জি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার, অন্যদিকে ব্যাটিং করতে নামছে কমলা জার্সি পরে বেলিয়া চাঁদনি অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর। টসে জিতেছে ঠাকুরপুকুর গুম্পা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি এবং তারা টসে জিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা প্রথমে ফিল্ডিং করবে। সুতরাং ব্যাটিংয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠে ব্যাটিংয়ে নামছে জয়নগরের ব্যাটসম্যানরা এবং এদিকে মাঠে নীল জার্সিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠাকুরপুকুর গুম্পা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমির প্লেয়ারদের। মাঠ খানায় খানায় ভরে উঠেছে, এত দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করছে আজকে Yes, we're all set for the live action over here as we see both the openers making their way out in the center. Match officials already out in the middle with the field spreading. It's a short boundary, so a lot of runs should be expected here. এই 20-40 ওভারের ক্রিকেটের পরে আমরা আমাদের এই বছরের চ্যাম্পিয়ন টিমকে পেয়ে যাব। Right and left hand combination. 20-40 ওভারের It's kids playing over here in this mega final. এখান থেকে শেষ
Two good teams up against each other. বাড়ি ফিরে যাবে Yesterday we saw BKWCC, আমাদের sorry, এই টুর্নামেন্টটি ইউটিউবে BWCC taking on Pratik Sangha, and BWCC scored 144, and in reply to that, Pratik Sangha team got over the line and won that game by 7 wickets. থেকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এত সুন্দর একটা It will be important to see how many runs these kids score over here. A 20 over affair. ব্যবস্থাপনা করার জন্য Both the openers are out in the center. Bowler just marking his card. Meanwhile, umpire just checking on with the side screen. Maybe just telling the players to be a little bit away from that side screen. No movement in front of the side screen should be there. A lot of runs is expected today. We saw the way girls played yesterday. They scored 144, 145. So you should expect 180 or maybe beyond that to be scored. And don't be surprised if that target is chased down. The batter just marking his guard over here. First ball, here we go. That to that offside. And a good shot, quality shot to start the innings over here. Starting really well over here. On the target. Bailey taking on Purkar. Just outside of stump. Just left that one away. And that should be bowled again. And will this one get to the fence? No, it will be cut off. It's a wide down the leg side. Left hand batter. Now Archit on strike. Krishanu started well with that offside. Good delivery, just on the target. Slight away movement. Yeah, just a hint of away movement over there. From that angle, when the bowler is bowling round the wicket, left-hand batter, you'd be just expecting that ball to come in, but that ball just moved away at the last moment. Lucky not to nick that one. Wonderful delivery. He's really bowling well to the left-hander. He was not bowling that well to the right hand this time. The ball came in an extra bit of bounce, and the batter was too late into the shot. I think when he made up the mind to play the shot, that ball was almost there in the gloves of the wicketkeeper.
Towards the onside. Picked up a single. প্রথম ওভারের শেষে রান দাঁড়িয়েছে 7 রান। ব্যাটিং করছে বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব, ফিল্ডিং এ ঠাকুরপুকুর পূর্ণা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। 1 over done and score is 7 without loss. So Archit batting on 1. He was struggling with pace and movement in that last over. Priyanshu to share the new ball over here. That's not a good start. It's a wide. That's well played with the back foot into the offside. Oh, there is a shout for out. And they all are happy. They're celebrating over here as a thing that they've got their man. But we're going to get that final confirmation from the third umpire, because that has been referred to the third umpire. আমরা ডিসিশনটা দেখবো এটা আউট অর নট আউট। The batter got in on time. Or is he short of his ground? আজকের ম্যাচের প্রথম হিয়ারেস কল। Just waiting for that decision. Yeah, he was marking his guard over there, but the umpire all of a sudden said that, wait a minute, a decision has to come over here, and a not out is the call from the third umpire. So good running between the wickets. So you could see that not out flashing on a big screen. Tells you that confidence of this player, Krishanu. That he was sure that he's made his ground. That's why he was asking that guard to the umpire. That confidence which he had in himself also reflected on that big screen when the third umpire made the decision of not out. Single picked up over there quite easily by Krishanu. Archit on strike. Krishanu stroked a wonderful boundary to kick off the innings. That's a good shot, but well fielded in that deep region. Oh, a better throw, a better awareness. That is what the fielder is saying, that he should have been more active. There was a chance of run out. Archit wasn't ready for the run, but his partner Krishanu went for the run. He almost completed 2 runs. He could have been in trouble if there would have been a hit onto the stumps. That's been put away. But towards that deep field, left for a single. Trying to go aerial over there. Archit just rolling his wrist, keeping the ball along the carpet, not looking for that big shot. That was a loose delivery. He could have easily gone for a big shot.
played away into the onside, picking up that single quite easily. Playing with a soft hand, going for a quick single. Excellent bit of running. Oh! Throw was at the wrong end. If the throw was at the right end, they could have had a chance. 2 down, it is 12 without loss. দু ওভার শেষে রান সংখ্যা 12। ব্যাটিং করছে জয়নগর বেলিয়াচন্ডী ক্রিকেট একাডেমি, ফিল্ডিংয়ে ঠাকুরপুকুর পুম্পা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। Kazi will continue. He went for 7 in his first over. They need to pick up wickets. Important thing is that they haven't given too many runs in the first 2 overs. They haven't allowed the batters to score the runs with that freedom, except that first ball which was cracked away for the boundary. For that bowlers have really bowled well, tight line in length. That should be called a wide away swinger. And there was a away movement that can be a little bit frustrating over here. You just need to make sure that you bowl in good line and length. That's pushed into the offside, going for a quick single. And yesterday, these singles were not taken by those girls when they were playing. Today, also we see that once the batters made up the mind to go for the run, but at the last moment deciding not to go for the run. A similar thing happening over here. First, the belief was there to go for the run. Halfway mark, they came down, and then they decided not to go for the run. That's a good leave. A good late movement over there of the surface. He's getting the movement. He's getting the ball to move over here. And the batter has to be careful when he's leaving the ball. Just make sure that he's confident before leaving the ball, that the ball is not going onto the stumps. Singles won't be available that easily because it's a shorter boundary. That's been gone between the two fielders for the 4 runs. Pitched up delivery, throwing his hands at that one. 2 fielders just watching the ball, and the ball going between them for a boundary. The singles would be only available when you play with the soft hand into the gaps. When you play with the harder hand, it would go straight to the fielder quickly. He throws his hand at this one. Doesn't make any connection with the ball. Just have a look at this one. Yeah, it was too late. There was a inward movement. And definitely he was late on the shot. No doubt in that. Run won't be possible because that was played with the hard hand. And good call from Archit, because if they would have gone for the run, that would have been a run out.
That's been pushed into the offside. Fielder is there in the deep. He does well. 3 done. Score is 17 without loss. হ্যালো, স্কোরবোর্ডের সামনে থেকে সরে যাবে, স্কোরবোর্ডের সামনে থেকে সরে যাবে, স্কোরটা দেখা যাচ্ছে না। 3 ওভার শেষ, জয়নগর বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাবের রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 3 ওভারে 17। মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে। Second over for Priyanshu. Impressive bowling from him. That one just keeping low, yeah. There was a way movement, but the ball also kept low. This time he waits for the ball and he scarfed this one through that point region. He allows the ball to come close to him and placing it between the two fielders for 4 runs. Good shot. Shot selection over here. Timing, placement, and the power was perfect over here behind the shot to fetch him a boundary. That's a wide. This is something bowler would definitely try to do something different. When he gets hit for a boundary, he just tries to bowl away from the batter, and in that process, he might leak away some extras over here or some loose balls would be offered by him to the batter. Oh, did get that outer edge, but there wasn't any slip, and he will not fetch a run over here because that's quickly gone towards that deep third man. Getting singles is not that easy. We saw yesterday wonderful display at this venue by the girls. Today it's the boys. That's well played. Good shot. Excellent fielding in the deep. Certainly saving a couple of runs for his team over here. Good game going on over here. Good game going on between India and New Zealand. The first ODI, New Zealand scoring 300 runs. And in reply to that 301, India are 76 for 1 in 13.1 over. Virat Kohli is really batting well, striking at the strike of 128. Gill still to fire. He's going at a strike of 68. Rohit Sharma, the only batter getting out, just scoring 26. But the king is really going well. Prince still to fire. Let's come back to this game. Over here, 2 young players. They've given a good start to their team. We are into the 4th over, 23 without loss. This was that last ball which was played by him with a soft hand. Thought a run would be possible, but it wasn't possible.
That should be the end of the fourth over. It's 24 without loss. ভেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগরের রান দিয়ে দাঁড়ালো 4 ওভারে 24 বিনা উইকেটে। আমরা মাঠের মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু অনবদ্য ফিল্ডিং দেখেছি ঠাকুরপুকুর ভূমা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমির ফিল্ডারদের থেকে। Yeah, 2 more overs to go in the power play. But seeing the size of the ground, every over is a power play over here. That wasn't that far away from the off stump. Oh, that is why the bowler got a little bit excited over there. Wasn't too far away, no doubt in that. How did that miss the outrage? He was playing for that ball to come in, and at the last moment, it seemed away. In the air, it seemed like it's going to come in, but it just seemed away after pitching on the surface. This is where life becomes difficult for the batter to deal. When you see in the air the ball coming in, but off the surface it cuts the other way, and it is difficult. If you see in the air the ball is going away, and then off the surface it comes in, that late moment which you see can be troubling. Swing in the air showing something else, and off the surface the seam movement is something else. Going hard at this one, but it lost him. This time swung in the air and also seamed away. Oh yeah, no problem. The problem would have been if that ball would have seamed in after landing onto the surface. He's getting good movement over here. He's able to move the ball in and away into his third over, just 13 runs. Hasn't picked up a wicket. That is the real problem. That wicket column is still empty for Kazi. Dushanu just caught by surprise over here because of that pace and extra bit of bounce. It's 5 overs done. Score is 25 without loss. Just ভালো 5 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। 5 ওভারে জয়নগরের রান 25 রান। আমরা খুব সুন্দর বোলিং দেখছি ঠাকুরপুকুর ভূমা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমির থেকে। 5 ওভার শেষে রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে 25 বিনা উইকেটে। ব্যাটিং করছে ভেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর এবং ফিল্ডিংয়ে ঠাকুরপুকুর ভূমা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। your 5 overs are done with one more to go of the power play. Both Archit and Krishandu has given them a fabulous start over here.
That's a good delivery, extra bit of bounce, getting back onto the back foot and playing it well underneath his eyes over there. Watchful, careful, showing respect to the good balls. A change in bowling as Ajay Adhikari has come into the attack. Fuller delivery, played away off his legs. But there is a fielder in the deep. Will just be a single. Good running, excellent running between the wickets. Running between the wickets have been fabulous over here. Understanding between both the batters have been superb over here. That is why they've been able to take those singles quite easily. The rotation of the strike we have seen so many times in between the overs been very good over here. The understanding between both the players have been superb over here. Bailey has got a wonderful start from these two openers, Krishanu and Archit. They're really going well. Ajay Adhikari, can he break this partnership? That's again a poor delivery on the patch. Played away quite easily onto the onside. Going for a quick single, and they get that single quite easily. Going well. Good view. Also, we saw yesterday. A wonderful view was captured by that drone over there at this venue. And that's put away for a boundary. That's a gift. He got away with those two loose deliveries, but this time around, Archit knew it where the fielder is there in the deep, and Ajay was punished away for 4 runs. Maybe the field wasn't set, that's why the umpire is saying what's going on. Just get your field placement right before the bowler is delivering the ball, before he's starting his run up. Oh, good delivery. Away movement. Just getting off the surface. There was a good movement. This is where he needs to bowl. He's go back to his last three balls, pitching down the leg side and onto the leg stump. For the right hander, it was on the middle stump and finishing on the leg stump. Again, onto that leg stump, pitching down the leg side. And the fielder doing well. So with that power play done, score is 32 without loss. বেলিয়াচন্ডী ক্রিকেট একাডেমি জয়নগরের প্রথম 6 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। 6 ওভার শেষে জয়নগর রান করেছে 32, কিন্তু একটিও উইকেট জয়নগর হারায়নি। Extra bit of bounce. The batter just leaving there. Oh, in the air for a while. Luckily, there was a closing fielder. This could have been a chance if the wicketkeeper would have collected the ball cleanly
The batter could have been in trouble. Luckily, there's nothing to worry as the wicketkeeper couldn't collect the ball cleanly. That was a good delivery from Ronak. Cristiano, he's all set. He's batting on 12 of 21. This time there wasn't much pace. Played with a soft hand and good running between the wickets by both the batters. The understanding is so good between these two batters. Running between the wickets have been fabulous over here. That's a good shot through that offside. Three singles from this over. Oh, that's into the gap. And that's going to be another boundary. Going on well, these two. What a start, what a fabulous start. 39 they've got on the board. Seven overs done, score is 39 without. হ্যালো 0775 এই গাড়িটি যার আছে একটু গাড়িটা সরিয়ে দেবেন 7396 এই গাড়িটা যার আছে একটু গাড়িটা সরিয়ে দেবেন এই দুটো গাড়ি 8309 এই তিনটে গাড়ি যে তিনটে নাম্বার অ্যানাউন্স করলাম এই তিনটে গাড়ি একটু কাইন্ডলি সরিয়ে দেবেন 0775 7396 এবং 6309 এই তিনটে গাড়ি একটু সাইড করে দেবেন Adhikari went for 7 in his first over. And we see change in bowling. He doesn't start that well. Starting with a wide down the leg side. টিমের রান কি দাঁড়ালো 40 8 ওভারের খেলা চলছে That's well timed. Good work by that deep point fielder. Just a single. প্লেয়ারকে সুন্দর ফিল্ডিং দেখলাম মাঠের মধ্যে 0775 এই গাড়িটা একটু রাস্তা থেকে সাইড করে দেবেন যে নাম্বারগুলো আমরা বললাম It was really wonderful work by that deep fielder. He certainly saved 3 runs for his side. Looking for that first wicket. These two.
That's been played into the offside for a single. Dealing at the moment in singles. These two. We've given them a good start. 42 on the board. Just kept low, but somehow Archit was able to put that one away for a single on the onside. একটা স্কুটি 7396 একটু সাইড করে দিন, আমাদের যান চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। আবার রিপিট করছি, 7396 স্কুটি একটু সাইড করে দেবেন। Played off the back foot. There is a fielder in the deep, so that should be just a single. হ্যালো, নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি ড্রিঙ্কসের সময় একটু স্টেজের সামনে আসবে। নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি। হ্যালো, হোয়াইট বলের 4-4 রান। টিমের রান কি তাহলে That's a poor delivery. 8 ওভারের খেলা চলছে, কিন্তু এখনো কোনো উইকেট হারায়নি জয়নগর বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব। এবং খুব সুন্দর বোলিং করছে Yes, sir. That's গুপ্তা। really poor bowling from Ajay. Started with a wide, now it's a wide with 4 runs. A lot of runs have been leaked. A wonderful partnership. হ্যালো, 8 ওভার শেষ। 8 ওভার শেষে জয়নগরের রান গিয়ে দাঁড়িয়েছে 50, কোনো উইকেট না হারিয়ে। 8 overs the done, 50 up. It's really going well. মন্ত্রী তথা আমাদের টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। That's been hit through that offside, but well done by that fielder in the deep. We're into the 9th over, and what a solid start these two openers have given over here. জল খাওয়াতে ভালো ভালো তারা 4 দিন আগে বলে রেখেছে। Just a single. That's a wide, or has that brushed something on the way? That's delivered down the leg side, and that's been called a wide. 53 বিনা উইকেটে নবম ওভারের খেলা চলছে। নীলাঞ্জন চ্যাটার্জি, তুমি 10 ওভারের ড্রিঙ্কসের পরে একটু
স্টেজের সামনে আসবে। That's been played well and good running between the wickets. That's what we've seen till now. .54, what a solid start. The openers have given them a wonderful start, fabulous start, good platform over here. That's been hit into the offside. There is a fielder in the lead. He really does well. Good call from Archit not to go for the run. You don't want to lose a wicket in form of a run out. Yesterday we saw in that girls game that should be a wide where Adrita was really going well before getting run out. We haven't seen that much control from Ronak. He's leaked away too many runs into his second over, 11 runs, couple of wides. It's a better delivery. That's where he needs to bowl. Just bring the ball in, bowl smartly. ঘন্টায় ড্রিঙ্কসটাকে রেডি রেখো, ঘন্টায় ড্রিঙ্কসটাকে রেডি করো, 10 ওভারের ড্রিঙ্কস আছে। রান আউটের আবেদন ছিল, আম্পায়ার রাজেশ বোস সিগন্যাল দিয়েছেন। Everyone just waiting for that ফিল্ডিং দেখছি ঠাকুরপুকুর গুপ্তা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি থেকে আজকে decision from the third umpire. That was really good work by the fielder. At this stage, these two can't afford to get out. সুন্দর ক্রিকেট খেলছে তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে। Oh yeah, if the batter is short of his ground, then he can be in a big trouble. আমরা দেখে নেব ডিসিশন কি হচ্ছে। আমাদের বড় স্ক্রিনে ডিসিশন দেখাচ্ছে। Throw comes in. Oh, he's gone, he's gone. The bat got struck, and that leg you saw, which just crossed the bat first, was outside the crease, and the other leg is in the air. This is wrong time to get out. Oh. And they all know, they're happy, they've seen on the big screen. Just waiting for that verdict from the third umpire. In that replay, it seemed like he was short of his ground. His bat got struck, his other leg was outside the crease, and left leg was in the air. And the confirmation comes from the third umpire. Out, run out. Brilliant work by the fielder. Something they didn't want it. আমরা অনুগত ফিল্ডিং দেখলাম They didn't want it to lose a wicket in form of a run out. প্লেয়ারদের থেকে রান আউটের মাধ্যমে ব্যাটসম্যান 7 করে ফিরে যাচ্ছেন। Now, Krishanu has to go back 55 for 1. Brilliant work by the fielder to get him run out. New batter is walked in. ও সুন্দর একটি শট এবং তার সাথে
That has been played away very well for 6. Archit. দাঁড়ালো 61। 9 overs done, score is 61 for 1. নগরের খেলা শেষ হয়ে গেল। নগরের আচল হারিয়ে দাঁড়িয়েছে 61। এক উইকেট হারিয়ে 11 ওভারে রান আউটের মাধ্যমে একটা উইকেট হারালো জয়নগর বেলিয়াচন্ডী ক্রিকেট কোচিং সেন্টার। নতুন ব্যাটসম্যান নেমেছে। মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে দর্শকে। One more over to go before that strategic timeout. Sharp bowling. New batter. Gaurav Mondal gets a beauty from Ajay. That's been played into that offside through that point region for a single. All eyes on this man, Archit. He's really playing well. He needs to carry on. He needs to bat till the end. We saw one fabulous knock yesterday. Toria scoring a half century. Has been struck with a lot of power. What a shot. Coming down the track, getting it over the bowler's hands for 4 runs. He's really been batting well. We saw 6 of the last ball from him. This over he cracks a boundary. They're going for a quick single. And they get that run or not. Has the umpire gone upstairs? It's a wide. But it might be checked. Or is he home over there? Looks like he's got in. So everyone getting in their position quickly. So good running between the wickets. That was good work by the wicket keeper. Another wide. In this over won't be acceptable by the captain. He's already bowled 1 wide. Just needs to make sure that he's sticking to one plan. That's in the air. But that doesn't carry to the fielder. This man on strike, Archit, is really going well. What a shot! What a cracking shot through that offside. He just placed it in the gap using the pace.
And to finish the 10th over after 10, it is 73 for 1. Time for strategic timeout. রায়দা বান মারা শুরু করবে কালকে তো ওই করে ড্রিঙ্কসের গাড়িটা ঢোকাও। রান সংখ্যা কি তাহলে 73। 10 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে প্রাক্তন রঞ্জি প্লেয়ার এবং বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ শ্রী সৈকত মুখার্জি। ডাকনাম বাবাই, আমাদেরই অঞ্চলের ছেলে ছিল, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে থাকে। আমরা আজকে তাকে পেয়েছি, তার কাছ দিয়ে কিছু শোনার জন্য আমি তাকে বলছি যে কিছু বলার জন্য। সবাইকে আমার তরফ থেকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি আমিও খুব বিজি থাকি, কিন্তু পেয়ারা বাগান ক্লাব থেকে আমার যখন ইনভাইট করা হয় বা বলা হয় একটু আয়, আমি না করতে পারি না, কারণ এই মাঠের সাথে আমার প্রচুর স্মৃতি আছে। তো এই মাঠ থেকেই আমার ফার্স্ট আন্ডার 15 বেঙ্গলের বেস্ট ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার আমি এই মাঠ থেকেই প্র্যাকটিস করেছি। সবাই পরিচিত এখানে যারা আছে, সবাইকে মহিলাদের দেখতে পাচ্ছি, সবাইকে যারা আমাকে অনেক ছোটো দেখেছে। তো আমি খেলাধুলো নিয়ে দু তিনটে কথা বলবো, একটু বাচ্চারা বা গার্জেনরা শুনলে তাদের উপকারী হবে আশা করি। যেটা হচ্ছে, দেখো এটা একটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছি যারা খেলতে আছে এখানে, বা এটা একটা শুরু, এটাই জীবনের সব না। খেলাধুলো একটা প্রসেস, এই প্রসেসের মধ্যে সারা জীবন থাকার চেষ্টা করে যতদিন ক্রিকেট খেলবে, যে কোনো স্পোর্টসে করবে, আর ডিসিপ্লিন থেকেও। আর কোচদের ক্ষেত্রে বলবো যে বেসিক ভালোভাবে শেখাও, বেসিক খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য। বেসিক না শিখলে ভবিষ্যতে তার উপর কোনো কাজ করা যায় না, কারণ একটা বাচ্চার বুঝুনদারও এখন কোচিং করছে দেখাচ্ছ, একটা বাচ্চার স্কিল ইমপ্রুভমেন্টের দুটো সময় থাকে। একটা হচ্ছে 13 থেকে 16, 16 থেকে 19 বাচ্চাদের স্কিল ইমপ্রুভ করানো যায় না, আবার 19 থেকে 22 খুব ইম্পর্টেন্ট। 13, 14, 15 মধ্যে বেসিকগুলো ভালো করে শেখো, ওটাই তোমাকে ভবিষ্যতে প্লেয়ার করে তুলছে। আর গার্জেনদের বলবো যে চাপ দেবেন না, বাচ্চাদের খেলতে দিন, কারণ এখন ম্যাক্সিমাম ঘরেই সব একটা করে বাচ্চা, মানে পড়াশোনা করলে পাস করতে হবে, খেলতে গেলে 100 করতে হবে, এরকম চাপ দেবেন না। আর বাচ্চাদেরও বলবো যে পড়াশোনা মন দিয়ে করো, পড়াশোনা যদি ভালো করে না করো, তুমি কাউকে বিদ্যাসাগর হতে বলতে পারো, পড়াশোনা যদি ভালো করে না করো আইকিউ লেভেল খুলবে না। আইকিউ লেভেল খুব ইম্পর্টেন্ট স্পোর্টসের জন্য। সবাই ভালো করে খেলো, ভালো থেকো। ধন্যবাদ বাবাই। ও অ্যাকচুয়ালি এই মাঠেই ওর কোচিং জীবন শুরু হয়েছিল এবং আমাদের খুব কাছের ছেলে। আমার এই মাঠের পেছনেই বাড়িতেই ও থাকতো এবং একটা সময় এখানে আমরা এই টুর্নামেন্ট থেকে আরম্ভ করে ক্যাম্প সবই আমরা এই বাবাই, আমাদের বন্ধু ছিল কাকু, সজলরা, আমরা মিলে করতাম এবং সেই পুরোনো দিন থেকেই আজও সেই জিনিসটা চলে আসছে। টুর্নামেন্ট চলছে, আগামী দিনেও আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই টুর্নামেন্ট চালিয়ে যেতে। যদিও মন্ত্রী সাহেব বলে গেলেন যে 2 বছরের জন্য হয়তো মাঠটা নিতে পারে, নিলেও আমাদের অন্য মাঠ আছে, আমাদের মাঠ দেবেন এবং উনিও চায় খেলাধুলো যাতে বন্ধ না হয়। সুতরাং আমরা আমাদের খেলা চালিয়ে যাব। আশা করি আমাদের যদি কোনো দরকার হয় আমরা বাবাইকে সঙ্গে পাবো এবং ও বর্তমানে এখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ, সুতরাং ওর অভিজ্ঞতাও খুব ভালো এবং ভালো প্লেয়ারও ছিল। তাই আমাদের সঙ্গের তরফ থেকে আমরা বাবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন
এবং শুভেচ্ছা জানাই। Ready to resume after that strategic timeout. A lot of plans might have been made, or a discussion might have gone with the coach, by the batters, and even by the fielding side. So the fielding coach won't be happy. They've leaked too many runs. Now they need to bounce back. Maybe one wicket. And that one wicket has to be of that man who's really batting well, Archit. He's really been superb today. His shot selection, timing, placement, everything being so excellent over here. Now Gaurav has to give a good support to him. His opening partner is really batting well, Krishanu, before getting run out. First ball, spinner into the attack, and he's scooped that one just for a single. Rudra into the attack. That's well pulled. How did that miss the off stump? And more than that, it missed the outer edge. He just keeps on going after Rudra. 3 dot balls. Rudra is trying to get the pressure on him. That's a cracking shot. What a shot to admire. Through that offside for a 6. And the batter got a wanted run, but Rudra said, hold on. Oh, that should be no ball. That's definitely a no ball. No doubt. I'm afraid single coming up. And Archit wasn't interested in taking the single because he himself wanted to face that free hit. Putting a couple of dot balls. All of a sudden, the bowler has just lost the rhythm over here. Single picked up over free hit. So not a big damage done on a free hit. 11 done. Archit will keep the strike with him. It is 82 for 1. Rudra, who was expensive in his first over. There's a change in bowling now. Sovik has come into the attack. And
Just a single. That's what Archit will get over here. He's inching towards his half century. And if he bats till 20th over, he can get that 100 too. Because the kind of shots he's played till now is really looked impressive. A couple of shots to that offside. Some delightful shots towards the onside. Lovely use of the pace of the bowler and timing the ball into the gap. He goes for the slog sweep, doesn't get anything on the bat into the wicketkeeper's gloves. You pick up that single quite easily. That's in the air, and seems like the fielder spotted that ball late. Good over from Sovic till now. He just kept the pressure on onto the batters. Just 3 runs from this over till now. It's not allowing the batters to score the runs that easily. But that's been put away. The over which was really going well. Last ball of 6 makes it a perfect one. What a shot off the back foot to finish the over. It's 91 on the board at the end of 12 overs. Sovic was really bowling well, but that last ball was put away for a maximum. That should be taken, and it has been. Oh, it's been put down. It's been put down. He got to the ball, couldn't hold on to the catch. It was a good try, good effort there from him. That's just a chance going down. That's a wonderful shot. That's into the gap for 4 runs. That has been. That's a good shot. Delightful shot. Oh, excellent delivery. Well bowled. Quite impressive. Followed him over there. Really bowling well. He's following him. Impressive bowling till now.
After being hit for a six, has come back strongly over here, making a statement. 99 for 1. What a start this has been. Even after losing a wicket, they have not gone into the shell, just going after the bowling. That's really nice to see. And finally, he has been picked up over here. And the fielder says, keep silence, a pin drop silence. And Archit has missed out on getting his half century. This was really a missed opportunity. He was really batting well. He was impressive with his shot selection. He should have got his half century, but in the same over, he was put down at the first ball. But now he's been taken in walks. New batter. 99 for 2. Can they keep them below 150? Just chasing 180 would be a little bit difficult over here. Even if the ground is small, still it won't be that easy. But if the target is somewhere around 150, 160, you can hope that it can be chased down over here. Onto the one bounce, straight to that fielder. They go for the quick single. That's what the thinking was there. But at the last moment, they just changed the mind. 99 on the board. বলছি যারা বাজির দায়িত্বে আছে তারা বাজিগুলো রেডি রাখবে, কিন্তু ভোলা তুমি বাজিগুলো রেডি রাখবে। $99 for 2. Sobik, who really bowled well, except that last ball of his first over, which was short in the length, and he gave too much time for the batter to put that one away. That's a good shot, cracking shot from Gaurav to bring up the 100 of the team. Timing it's so well into that gap on the offside for 4 runs. Class, elegance, that's what we've seen from this man till now. That extra bit of bounce, which sometimes can trouble the batters. Luckily, extra bit of bounce. I've not got any batter out. That is four, followed by 2 dot balls. Quality bowling from him. No doubt in that. It's been good bowling over here from him. Just keeping the things tight. I wanted to paddle this one away, but he's not been able to get that right over here. Or in the air for a while. This time they go for that run because it was played with a softer hand into that offside and it was away from the fielder.
Good delivery. চোদ্দ ওভার শেষ হয়ে গেল 14 overs have been done over here. The score is 104 for 2. উইকেটের বিনিময়ে 14 ওভারের শেষে ব্যাটিং করছে বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর, ফিল্ডিং করছে ঠাকুরপুকুর বোম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। That's been put away into the onside. Poor delivery, trying to bowl that quicker delivery, and that has been put away for 4 runs. এবং টিমের খাতায় রান বাড়লো 4, ব্যাটসম্যানের খাতায় রান বাড়লো 4। Dutta might have picked up a wicket in his last over, but he hasn't started that well. The confidence is not reflecting in his bowling. What a shot. What a shot. 4 followed by 6. This is amazing batting. In no time he's moved on to 32. রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 114। 15 ওভারের খেলা চলছে। Runs are flowing quite easily, thick and fast. শট, একটা সুন্দর কভার ড্রাইভ দেখে Through that offside. Another wonderful shot. 18 নিজের খাতায় যোগ করলেন 4টি রান। He's at the moment just dealing in boundaries and between getting those sixes. উইকেটের বিনিময়ে 15 ওভারের খেলা চলছে। শট, সামনের পা বের করে বোলারের That's been struck with a lot of power. পাশে ছড়ানোর জন্য বলটাকে পাঠিয়ে Wonderful batting. 4, 6, 4, নিজের খাতায় যোগ and another maximum. করলেন 6টি রান। রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 124। 20 of first 4 balls. Another batter approaching towards his half century. We saw Archit missing out his half century. Will we see Gaurav getting his half century? What a strike that was down the ground. Cricket delivery playing with soft hand towards the onside. Amazing batting from Gaurav. We haven't seen too much till now from Arif. He's still to fire. At the moment, this man is really firing well. Superb batting, no doubt. Entertaining the crowd with his shot selections, with his power hitting. শট, সুন্দর একটা প্যাডেল সুইপ দেখলাম ব্যাটসম্যানের ব্যাট থেকে। And that's another good shot to finish up the over. 15 done, score is 128 for 2. এবং এই 4টির সাথে 15 ওভার That was really an expensive over. ব্যাটিং টিমের 128। 2 উইকেট Just battling it so well easily. Fetch that boundary. And it's 15 overs done, 128 for 2. Sorry. 2 overs, 14 without a wicket. Oh, Arif looking for a showdown. Just getting carried away the way Gaurav was hitting 6s and 4s in the last over. He tried to do the same in this over, but he's been holded out in the deep at long off.
Number 3 goes down with that. Arif doesn't open his account. আর এই সুন্দর একটি ক্যাচের সাথে তৃতীয় উইকেটের He was in the air for a long, long time. Good catch by the fielder in the deep. ক্লাব জয়নগরের রান সংখ্যা 128, 3 উইকেটের বিনিময়ে। New batter making his way out in the center. Just needs to take the single and give the strike to Gaurav, who's really playing so well. Was batting on 46. Just one hit away from his half century. Archit would try to get his half century with a 6, but was caught at long off. He missed out on half century. New batter, Tamal. Making his way out in the center. Starting well with that quicker delivery. And he was late on that shot. Oh, well bowled. Telling the wicketkeeper to just go back. Maybe he's made his mind that he's going to bowl quick deliveries. That's gone in the air. That's going to fall in no man's land. Now that was in the air for a while, but luckily falling in no man's land. That's in the air. And the fielder doesn't go for the catch. That's really surprised everyone. He should have gone for the catch. Trying to save the boundary. Surprised. Gone for the catch. And with that dot ball, it should be the end of the over. Want to do something different, but couldn't paddle this one away. 16 done, 1-3-3 for 3. একটা ঝোড়ে হাততালি দেবেন গৌরব মণ্ডল, যিনি ব্যাট করছেন। তার আগের বারে লাস্ট বলে 50 রান পূর্ণ হয়েছে গৌরব মণ্ডলের। একটা জোরে হাততালি দেবেন। খুব সুন্দর ব্যাট করেছে গৌরব। Pritam Singh, 2 overs 10 for 1. এবং ভরসা হয়ে তার টিমকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গৌরব। Really bowled well. Should have had another wicket in that last over. But now, it's going to be Rudra to Tamal. Oh, yeah. Checking the fielders where they are in the deep on the onside. Turn and bounce. Gaurav was batting on 50. He's
quite eager to get onto the strike. That's in the air, but that's in the gap too. 4 runs. And maybe Tamal is just saying to God, hold on. I too can hit a couple of boundaries. Played a wonderful knock. 50 of 25 balls. Impressive knock from him. He could have got out for 46 if that fielder would have been more active at deep third man. Oh, what a pickup shot. Oh, how quickly picks the length, man. Let's put this one away for a 6. What a shot. Excellent batting. And really enjoying the way he's playing his cricket. Watchful. He's putting away those loose balls quite easily. Seems like big fan of A.B. de Villiers. And the way he's batting in his style. Almost his stance is similar to A.B. de Villiers. That's off the back foot. That's into gap. 4 runs. Second boundary in the over. With a 1-6. Amazing batting from him. Low full toss. Let's put this one away for a 6. 20 coming off that one. 17 done. Score is 153 for 3. আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন 112 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী গোপাল রায় মহাশয়। আমরা রাবাগান মিলন সংঘের পক্ষ থেকে গোপাল রায়কে এখানে আসার জন্য অসংখ্য অসংখ্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। গোপাল রায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের সহ সম্পাদক শ্রী সব্যসাচী রায়চৌধুরী। That's not a good start. That is definitely not a good start. গোপাল রায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিলেন আমাদের ক্লাবের সহ সম্পাদক শ্রী Way outside off from turning it away. That's a good shot. But they do have that fielder in the deep. Will just be a single. Both the batters have shown that power. What they can do. Good over. 18th over, just 2 runs from 3 balls. Oh, that's gone in the air, but that's gone out of the ground. What a shot. God of Mandal. He's sending the ball in Thara Mandal. Quickly he's picked the length and he's put that one away. আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন 112 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী গোপাল রায় মহাশয়। তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিলেন ক্লাবের সহ সম্পাদক শ্রী সব্যসাচী রায়চৌধুরী। আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছিলেন কিছুক্ষণ আগে রাজ্যের মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক আমাদের প্রধান অতিথি শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। They've been watching the game quite seriously, and with the supporters of the fielding side.
That's been played off the back foot. Slight misfield, but lucky. Only just a single, no extra run over here. The projected score says 182 if they keep on going at their scoring rate. And if these two men are there, I think they can go above 180. Just a single. Good over, just 4 singles. That's it from this over. So after 18, it is 163 for 3. হ্যালো 18 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল রান সংখ্যা 163 তিন উইকেটের বিনিময়ে ব্যাটিং করছে Two more overs to go in this innings. These two really going well. Except, but if everyone has chipped in with runs today in this innings. Krishanu getting runs, Archit getting runs, Gaurav getting runs, Tamal getting runs. This is in the air, should be taken by the bowler. No, he drops this one. Both the batters have got the life over here, I would say. Qazi. He's a good fielder. Generally would expect him to take those catches. That was easy catch for him. Just in the air, just over the bowler. Start from him. Two quality bowls. Should have had a wicket of the first ball, but he himself was culprit by putting down that catch. Now Tamal on strike. How costly that catch would be. With that shot, you can know about that drop catch, how costly that can prove. What a shot, pickup shot into the gap towards that cow corner for a 6. But the crowd has to be quite alert over here. It's a leather ball, and they aren't too far away from the boundary ropes. The ball can quickly come and hit you. Just be more aware, more active in the stands. What's happened over? Seems like everyone is okay and ready. This is in the air. And this time he has been holded over here. To Tamal's entertaining knock of 30 has come to an end. But away swinger. Gets him out, but he's done his job. He's played a good hand of 30 before getting out. 171 for 4. New batter. Krishanu Giri comes in and he starts getting into the boundary. What a shot to that offside. Timing placement. It's so good, and the power behind the shot was also amazing. Oh, the umpire was in the fire line. Ball hitting the stumps and then getting back to the bowler.
So 19 done with one more to go. 175 for 4. উনিশ ওভারের খেলা এই মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 100। রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 178। 4 উইকেটের বিনিময়ে 175, 4 উইকেটের বিনিময়ে। Ajay to bowl the last over of this innings. Starts well with the dot ball. Progress has been quite good over here after getting a good start. These lower order batter, the middle order batter, trying to get those runs, trying to get the team to that respectable total. It's all possible because of that wonderful start. The platform was laid very well. 4 runs. সুন্দর ড্রাইভ দেখলাম 4-4টি রানের জন্য। বল গেল বাউন্ডারির বাইরে। রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 179। 20 ওভারের খেলা চলছে। 4 উইকেটের বিনিময়ে ব্যাটিং করছে বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব। Oh, that's gone over the wicket keeper's gloves. বল চলে গেল বাউন্ডারির বাইরে 4-4টি রানের জন্য। For 4 runs. যোগ করলেন 4টি রান। টিমের খাতায় যোগ করলেন 4টি রান। রান সংখ্যা কি দাঁড়ালো 183। 20 ওভারের খেলা চলছে। That's been played away into the onside and has found the gap of 4 runs. They're dealing in the boundaries at the moment. They're really going well. 3 and 3. Gaurav has been going well. নন্দু বিশ্বকর্মা তোমরা এখানে চলে আসো স্টেজের সামনে। নন্দু বিশ্বকর্মা স্টেজের সামনে চলে আসো তোমরা। Oh, has that been taken? Yes, good work by the wicketkeeper. Will that be checked by third umpire? Seems like yes. We want to check that catch. Is that fair? It's off the bat, no doubt. They just want to make that confirmation. Looks like it's gone straight in the gloves. And it doesn't seem that the ball has come out of the gloves. The third umpire is the one man. বিশ্বকর্মা অর্জুন বিশ্বকর্মা অর্জুন তোমরা আমাদের স্টেজের সামনে চলে Looks like a clean catch, but third umpire would be looking at it again and again to make the decision. আসো আমাদের স্টেজের সামনে একটু আসো। They're all happy, they're all excited, they're just waiting for the third umpire's decision. Oh, there you see, yes, it looked quite clear. যার রানের উপর ভরসা করে বেলিয়াচন্ডী ক্রিকেট একাডেমি এতক্ষণ তাদের রানটা And the wicket has gone down. করেছে 187 পর্যন্ত। সেই গৌরব সাজঘরে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু খুব সুন্দর ব্যাটিং করেছে। একটা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন গৌরবকে। Think that entertaining innings has come to an end. But what an entertaining innings that was ব্যাটার ব্যাটিং করতে নেমেছেন। over there. This is the last ball of this innings. They don't go for the run.
He was looking for the run. Should be the end of the over. They've still got a ball left. Oh no. Yeah, the confirmation has been made that it's the end of the innings. So Belia, Chandi, Athletic Club, Jayanagar batting first, got to 187 with a loss of 5 wickets. .188 is the target over here for Thakur Purakar Bhuma Banerjee, CA. That's what the target is. 188. Can they get to that target? Harshit played well for his 44 runs. Impressive batting we saw from Tamal. Meanwhile, it's time to watch the highlight. We'll see you in the run chase shortly. ভাইস প্রেসিডেন্ট খুশি প্রশান্ত রায় চৌধুরীকে আমরা শানু বাবুকে বলবো মানে স্টেজের সামনে আসতে এবং টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার শ্রী অলোক গুহকে বলবো স্টেজের সামনে আসার জন্য। টিমকে বলবো একটু তাদের সাজঘরে যেতে, মাঠের মাঝখানে আমাদের মাঠ পাস হচ্ছে, একটু ঠাকুরপুকুর গুপ্তা ম্যানেজমেন্ট একাডেমিকে বলবো তাদের সাজঘরে যেতে। আমরা সুমিত সরকার এবং সৌরভ মুকুটি দুজনকেই বলবো স্টেজের সামনে থাকার জন্য। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আমাদের টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সমর সরকার। আমরা সমর্থকদেরকেও বলবো স্টেজের সামনে আসার জন্য। আমরা আমাদের টুর্নামেন্ট যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য এই টুর্নামেন্ট সফল হয়েছে, এই টুর্নামেন্ট আমরা শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা শ্রী অলোক গুহকে বলবো একটু সামনে আসতে। আমরা আমাদের ক্লাবের সম্পাদক শ্রী তপন শাহকে বলবো একটু স্টেজের সামনে আসার জন্য। তপন বাবু তুমি যেখানেই থাকো স্টেজের সামনে আসো। তপন বাবু, তপন বাবু তুমি যেখানেই থাকো স্টেজের সামনে আসো। তপন বাবু,
নিয়ে নাও। আমরা স্টেজের সামনে রাখবো দুজনকে, যাদের ছাড়া পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ যে চলছে, যাদের ছাড়া পেয়ারা বাগান মিলন সংঘ এত বড় কালী পুজো করলো, কালী পুজো সম্ভব ছিল না। যারা দুজন দাঁড়িয়ে থেকে কালী পুজোটাকে, এত বড় কালী পুজোটাকে সম্পূর্ণ করলো প্রত্যেকের সহযোগিতা নিয়ে, যারা দুজন এই টুর্নামেন্টটা যাদের ছাড়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সম্ভব ছিল না। আমরা সৌরভ দা সন্টাই তাকে বলবো একটু সেই সামনেটাতে আসার জন্য। ওটা একটু ক্লিয়ার করে দেন। আমরা সৌরভ দার সন্টাইদাকে ডাকবো স্টেজের সামনে। সেটা শুধুমাত্র সৌরভ দা সন্টাইদার জন্য, এটা ছাড়া সম্ভব কখনো ছিল না। যারা দুজন প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সাপোর্ট করে গেছে টুর্নামেন্টের জন্য, কালী পুজোর জন্য। জোরে হাততালি চাই, জোরে হাততালি চাই। দুজনকে সকলকে অনুরোধ করছি মাঠের বাইরে চলে যাওয়া। আমরা খেলা শুরু করবো, কেন 8:15 হয়ে গেছে, রাত 8:15 হয়ে গেছে, রাত হয়ে যাবে। সকলকে অনুরোধ করবো মাঠটা ছেড়ে দাও, মাঠটা ছেড়ে দাও আস্তে আস্তে। আমরা আমাদের প্রথমার্ধের খেলা এই মাত্র শেষ হয়ে গেল। জয়নগর বেরিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক্সরা তারা রান করলো অমিত, স্কোরবোর্ডটা ঠিক করো অমিত, অমিত লস্কর। টার্গেটটা বেশি দাও। বেরিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব তারা রান করেছে 20 ওভারে 187। আর কিছুক্ষণ করে ব্যাট করতে পারবে ঠাকুরপুকুর গুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি, তাদের 20 ওভারে রান করতে হবে 188। আমাদের এই টুর্নামেন্টের ছেলেদের ফাইনাল খেলা চলছে। 19তম দীপক দত্ত উইনার্স এবং দেবব্রত মুকুটি রানার্স ট্রফির খেলা চলছে দেবাবাড়ার মিলন সঙ্গে খেলার মাঠে। আমি বাইক চালকের কাছে অনুরোধ করছি, কলকাতা পুলিশ ব্যান্ডের যে গাড়িটি এসছে তার সামনে যে বাইকগুলো রাখা আছে একটু সরিয়ে দেবেন, বাইকগুলোকে সরিয়ে দেবেন। কলকাতা পুলিশ ব্যান্ড এটি বাসে করে এসছে, যারা যারা বাইক রেখেছে বাইকগুলো কাইন্ডলি একটু সরিয়ে দিন, ওনারা চলে যাবেন। বাসের সামনে যে সমস্ত গাড়িগুলো রাখা আছে সরিয়ে দেবেন। আমাদের আজকে এই টুর্নামেন্টের ছেলেদের ফাইনাল খেলা চলছে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল বেরিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর এবং গুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। বেরিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব তারা 10-এ জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। রান করেছে 187। আর কিছুক্ষণ পরে ব্যাট করতে নামে গুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি, তাদের লক্ষ্যমাত্রা 20 ওভারে 188। আমরা এই টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণী সভা মঞ্চে প্রথমেই যে পুরস্কারটি তুলে দেব সেটা হলো সেরা দর্শকের পুরস্কার।
এছাড়াও থাকবে যে দল জয়ী হবে দীপক দত্তগুপ্ত উইনার্স ট্রফি নগদ 10,001 টাকা, এবং যে দল বিজিত হবে দেবব্রত মুখুতি রানার্স ট্রফি নগদ 5,001 টাকা এবং ব্যক্তিগত পুরস্কার থাকবে। এছাড়াও থাকবে ম্যান অফ দ্য সিরিজ, ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, সেমিফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, বেস্ট ফিল্ডার, বেস্ট বোলার এবং বেস্ট উইকেট কিপার। আমরা প্রতি বছরই এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা দিবারাত্রে অনুষ্ঠিত করি। আজকে এই ফাইনাল খেলা উপস্থিত ছিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ, যুব এবং আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের 11 নম্বর বড় কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রী তারকেশ্বর চক্রবর্তী মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাবের অ্যাথলেটিক সচিব শ্রী পিন্টু বিশ্বাস, এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলার প্রাক্তন অলিম্পিক ট্রফি খেলোয়াড় এবং বর্তমান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্রিকেট প্রশিক্ষক শ্রী সৈকত মুখার্জি। আমরা পেয়ারাবাগান মিলন সংঘের তরফ থেকে সকল দর্শককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। যে সমস্ত ব্যক্তি আমাদের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিভিন্ন আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সংঘের তরফ থেকে, তাদের সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই যে সমস্ত দল আমাদের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে, দলের সমস্ত খেলোয়াড় এবং অভিভাবক কর্মকর্তা সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। খেলা আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করবে। ম্যাচ পরিচালনা করছে যে দুজন আম্পায়ার, তারা হলেন রাজেশ বোস এবং শুভঙ্কর কর্মকার। থার্ড আম্পায়ার আছেন পায়েল মণ্ডল। স্কোরে আছে মানব গুহ। স্কোরবোর্ড পরিচালনা করছে অমিত নস্কর। আগত সমস্ত দর্শকদের আমাদের সঙ্গের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমরা বিগত বছরও এইভাবে আমাদের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত করেছি। প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের এই বিরাট কর্মকাণ্ড আমরা শেষ করতে পারি। তার জন্য যারা এগিয়ে আসেন সকলকে আমাদের সঙ্গের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমরা অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই যে সমস্ত ব্যক্তি স্পন্সর আমাদের এই ক্রিয়াকাণ্ডে বিভিন্নভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, সঙ্গের তরফ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। পেয়ারাবাগান মিলন সংঘের মাঠে খেলা চলছে দীপক দত্তগুপ্ত উইনার্স এবং দেবব্রত মুখুতি রানার্স ট্রফি ফাইনাল খেলা। অংশগ্রহণ করেছে বেলিয়া চন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর এবং গুম্বা ব্যারাজি ক্রিকেট একাডেমি ঠাকুরপুকুর। আমাদের টুর্নামেন্ট দীর্ঘ 19 বছর ধরে আমরা টানা চালিয়ে আসছি। প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের এত বড় কর্মকাণ্ড আমরা Welcome back for the run chase. 188 is a huge তরফ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। Welcome back for the run chase. Huge target to chase down over here. It's not going to be that easy. Big score, big target. Can they get there? That is going to be important. 188 is something they need to chase down. We saw yesterday 145 was chased down and the women's were playing.
The team just in a huddle. বাবাই এবং শুভঙ্ক খেলাটা শুরু করো, রাত হয়ে গেছে, Figuring out everything over there. অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে, প্রত্যেকেরই যেতে যে অসুবিধা হবে। আম্পায়ার Just wants to get everything right over here. শুরু করো, প্রত্যেককে বলবো মাঠটা ছেড়ে দেবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আমরা শুরু করব। আমাদের দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আমরা শুরু করছি। রাজেশ ঘোষ এবং শুভঙ্কর কর্মকার দুজন আম্পায়ার মাঠের মাঝখানে চলে গেছে। এখন ফিল্ডিং করবে বেলিয়াছড়ি আর চতুর্থা, ব্যাট করবে ঠাকুরপুকুর বুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। লক্ষ্যমাত্রা 20 ওভারে 188। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আপনারা খেলা চলাকালীন এলইডি স্ক্রিনের সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবেন না, এবং আমাদের যে জড়ি দেওয়া বাউন্ডারিটা আছে তার বাইরে সবাই দাঁড়াবে, কারণ আমাদের মাঠ অত্যন্ত ছোট, প্রত্যেকেই অসুবিধা হয়, আমরা বুঝি। আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন। খেলা শুরু হতে চলেছে, রান সংখ্যা 20 ওভারে 187 করেছিল। We all set for the run chase as we see us out in the middle with the fielding side taking the field over here. It's important that you start well. দু দলের দুজন এক্সট্রা প্লেয়ারকে আমাদের স্কোরার সামনে একটু পাঠিয়ে দেবেন। দু দলের দুজন এক্সট্রা প্লেয়ার যারা নাম বলতে পারবে League committee many runs, get early wickets, and for খেলা শুরু হচ্ছে। the batting team, they need to start well. 20 ওভারে 188। We all set. Let's place as the umpire. It's important you start well in a run chase. হ্যালো, এক্সট্রা প্লেয়ারকে পাঠিয়ে দিন। ঠাকুরপুকুরের এক্সট্রা প্লেয়ার স্কোরবোর্ডে যাও, ঠাকুরপুকুরের একজন এক্সট্রা প্লেয়ার স্কোরবোর্ডে যাও। Good start. That is what they need. A positive start. That's a poor delivery down the leg side. প্রথম বল হোয়াইট বল, That has been টিমের রান দিয়ে তাহলে 5 not a good start. Just bowling it down the leg side.
First start, starting with wide over there. That's a better line. That's been played very well by Ansh. That will bring Ajay Adhikari on strike. That was a poor start, bowling it down the leg side. Once again, wicketkeeper trying his hard. The fielder in the deep tried his best but couldn't stop that one. Runs are flowing over here quite easily. You have runs on the board doesn't mean that you give away runs quite easily. Well, that's a good shot, but they do have that fielder in the deep. Will just be a single. That's a good shot. And a misfield. Have a good shot it is, but if you're not going to field that well, you're going to pay the penalty for that. And that's what they've done over here. Really being a poor start over here. Australia. It's a good delivery, playing it well over here. Ajay. Why are they colliding? We hope that the player is okay. Isn't that collision to stop that run? Fielder might have injured himself, but we hope that he's okay. There's no problem. Just have a look at that incident over here which happened. Oh my goodness. One fielder from the cover, one fielder from long off came in and rushed him, and his knee has hit him on the face. We hope he's okay. Seems like he's okay. ঠাকুরপুকুরের একটা প্লেয়ারকে স্কোয়ারের সামনে পাঠান, স্কোর বোর্ডে স্কোরিং করতে অসুবিধা হচ্ছে, ঠাকুরপুকুরের একটা প্লেয়ারকে স্কোরারের সামনে পাঠান। Played it with the soft hand, going for a quick single. Now picking up that single quite easily. প্রথম ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেল, রান সংখ্যা 12, বিনা উইকেটে। জিততে হলে রান করতে হবে 188, 19 ওভারে 176 বাকি। ব্যাটিং টিমকে জিততে হলে 19 ওভারে 176 রান করতে হবে। Still a ball to go in the over. Twelve runs on the board. Solid start. Ajay has got one boundary in his innings till now. Oh, he's bowled it. That has come back in. And it's cracked onto the stumps. The first wicket going down. This is the problem. When you're not sure how much the ball is going to come in, you just saw the line that it is outside off stump
And he was all set to cut the ball, but the ball just nipped back in and hitting the top of the middle stump. First wicket down. After one, it is 12 for 1. প্রথম ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল, রান সংখ্যা 12, 1 উইকেটের বিনিময়ে। Solid start. Good start. Positive start. But that last ball might have just given the hope over here. Oh, on to his body after getting that inner edge. Trying to work the ball towards the onside. Oh, might have just hurt him. It's not the see a ball hitting you. Excellent delivery. Tucked away of his legs for 4 runs. That's a quality shot. Wonderful shot. That's a really wonderful shot. Playing it well for a single. Good cricket. All-round cricket. That's what you have to say about. Going well at the moment, playing positive cricket. The wicket-keeper has been quite busy behind the stumps, but he hasn't been able to collect the ball. That has been the real problem over here. Extra bit of bounce. It's not been that easy for the wicket-keeper behind the stump. Okay, off the gloves. He was late to react to this one. That was definitely a chance. The umpire just wants to check that boundary. Seems like that's okay. It's fine. Just a single. Sobik just getting a life over here. All depends on this man now in the run chase. Ansh, how does he play over here? Goes after this one, but it's a wide outside off stump. Wild swing. Nothing on the bat. Went for another big shot. And the wicketkeeper attempted a stumping over here. It'll be interesting to see.
Was he out of his crease? He has not hit the stumps. From the other angle, would be interesting to see the kind of joy the wicketkeeper was showing. And if that ball would have hit the stumps, it would have been interesting. Off the legs, played away into the onside. Fielder in the deep does well, just a single. So with that, 2 overs are done. Score is 20 for 1. দু ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল, রান সংখ্যা 20, 1 উইকেটে। জিততে হলে রান করতে হবে 188, 18 ওভারে 168 বাকি। Third over in progress. Well played with the soft hand, going for a quick single. And they get that run over there. Single to start the over. Oh, that has come back in again. This is not for the first time we have seen that the ball is nipped back in. We saw Rhythm getting his that same fashion where the ball came back in. He's been bowling well. Just not allowing the batters to score the runs that easily. Going for a quick single. There is a directed, but the batter was well home. Yes, wicket keeper. He's been dealing with some serious bounce. He's trying his best according to his age. Sometimes you have to consider everything. It's easy to make comment and make a statement, but then you need to know about age of the players before making any kind of a statement. The batter isn't ready. There is some distraction. And the umpires are asking what happened. দর্শকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, যখন And the umpire just said the crowd রকম চিৎকার করবে would be making the noise. যারা খেলছে ওদের সহযোগিতা করো। You cannot stop the crowd. You have to focus on yourself. Watch the ball. Oh, good delivery. He hasn't looked that good on the offside. Off his legs, he's played a couple of good shots. He's got one boundary of his legs. But he hasn't looked that good on the offside. That's really been a big problem for Ansh. Goes after the bowler but doesn't make any connection. Well done by the wicket keeper. Smart thinking from the wicket keeper. There you see wild swing of the bat. Yes, the ball just shaping away from the left-hander. Well collected by the wicket keeper. Quickly dropping the ball onto the stumps. It will be checked whether he's short of his crease.
At the moment, the leg is inside the crease. But the question is, when the wicketkeeper drops the ball onto the stumps or throws the ball onto the stumps, was his leg still inside the crease? Over here, we don't see anything. We don't see anything that the ball has hit the bat. There is no deflection, no kind of evidence where you could say it's off the edge, and yes, the decision is not out. Even the back leg was inside the crease. Would come back from him after going for that 12 runs of his first 5 balls. Next 6 balls is really bold. Well, he's picked up 1 wicket, just 2 runs. Smart bowling from him. Now that's poor bowling. We're just praising him. He just bowls down the leg side and easily played away by Anj. That is his strong area of his legs. He's so strong. And he finishes the over with a boundary. 3 done. Score is 26 for 1. Three was done. 26 for 1. Doesn't start that well. It's going to be wide outside of stump. Has not started that well. A wide outside of stump. Can't afford to give you too many runs. Just make sure you're bowling good line and length. That's better line. That's better length. I wanted to steer that one, but couldn't get anything on the bat. Sovic has been a little bit slow over here. A lot of runs still needed. Another good delivery. They're going up field, but the umpire says not out. Quality stuff we've seen till now. Yeah. Krishano, Giri, bowling well, tile, line and length over here.
Single picked up over there. So that brings the left-hander on strike. Good delivery. Quality bowling. Just been around that off stump. Not trying too many things. Extra bit of bounce. The wicketkeeper somehow manages to stop this one. Let's say good work by the wicketkeeper. Four was done. Score is 28 for 1. That's a brilliant over. They are going upstairs. That's a directed over there. And they believe, oh, the wicketkeeper is super excited. He's dancing, he's enjoying. They believe they've got the man over here. Oh no, they need to stop their celebration. Looks like the batter just got in on time. Yes, not out will be the call. Just getting into his crease on time over there. Good running within the wickets. Excellent bit of running within the wickets. That was a presence of mind shown over there by Sovic dragging his bat. Generally, we would see most of the batters nowadays don't drag the bat. But that is how you need to complete your run. You need to drag the bat. That's in the air. And just falls short of that fielder in the deep. "30 for 1. After having that solid start in the first two overs, all of a sudden, the batters of Pukar are struggling over here. Pukar over there. Now they need a one good partnership between these two players, Sovic and Ansh. Pukar. They're chasing 188. It's not a small total they're chasing. They need 157 more runs. The required 100 is 10.24. That one keeps low. And if the ball just starts keeping low, it won't be that easy. Went with the length to pull this one, but the ball kept low. And you can't blame the wicketkeeper. He's tried his best. He's been quite energetic wicketkeeper behind the stumps. Don't go by his height. He's really done a good job according to his age. With the time, he'll improve. He'll become a better wicketkeeper batter.
It's just the start of his career. Fielder in the deep does well. Will just be a single. So that should finish the fifth over. It's 33 for 1. Still a lot of runs needed. Just gets onto the front foot and plays this one solidly. Sovik just needs to play a solid knock. Just needs to be more aggressive. 2 dot balls to start the innings. Yeah, he thought that it could be wide, but that was a wide line. Another dot ball, 3 in a row. Well done. Well done, little wicket keeper behind the stumps. Good collect, good glove work, good awareness. His presence of mind is so good. How quickly he's reacting. The moment he gets the ball in his glove, he's watching the batter. What is he doing? Is he just going out of his crease? Yeah, that was a little bit difficult, extra bit of bounce. He's been really smart behind the stumps. Impressive wicket keeping. Yesterday we saw Disha was so good behind the stumps. And today, this little boy has been quite impressive. But yesterday we saw wonderful run chase. It was a solid batting from Toria, and then Titli joined the party. But over here, we've seen these two batters struggling to score the runs that easily. It's not that chasing 145 or 150, it's 188. The asking rate is quickly closing to 11 runs per over. And if they don't start scoring the runs in the next couple of overs, that would go to 12, 13, 14, 15, and then the things would become more difficult. That's in the air, should be taken. No, it just lands in no man's land. It seemed like it's going straight to the fielder, but it just fell short of that fielder in the deep. Gaurav played a wonderful long power play done. Score is 36 for 1. ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল, রান সংখ্যা 36, 1 উইকেটের বিনিময়ে। জিততে হলে এখনো রান করতে হবে 14 ওভারে 152 রান। Starting with a wide, the length over here, and the line was also a little bit wider. The dragged in length over there. The wild swing of the bat is just taking the ball away with the angle, but because of the wicket keeper not able to collect the ball cleanly, they've gone for the quick single.
Seventh over in progress, 37 for 1. That's been played into the gap on the onside, but the fielder in the deep really does well. Doesn't let the ball to get to the fence. Singles. The doubles won't do the job. It's the boundaries which they need. That is what Ansh tried, but he couldn't get anything over there because of that wonderful fielding. Again, looking for a big shot. He's aiming for those big shots, but he's not been that successful. And well done by the wicketkeeper. Somehow he's managed to stop the ball, getting it on the body, on the pads. However, he needs to stop the ball, he's doing the job. Sometimes those extra bounce has been the real problem with him. But anything in his reach, he's done a wonderful job behind the stumps. Using his feet, taking it on the full, but once again finds the fielder, but it's gone before because of that lazy effort from the fielder. Just taking his eyes off the ball at the last moment. It bounced and hitting him on the back and then rolling over the ropes for 4 runs. It's one boundary enough. It won't be. They need a lot of boundaries and sixes. Oh, that's a wonderful shot. This is what he was aiming in the last couple of overs, but this time the bounce was true. Because on the last couple of occasions, the bounce wasn't that true. The ball kept low, and this time with that true bounce, he pulled that one away for 6-7 done. Score is 47 for 1. Ansha needs to get into the act now. They need a couple of big hits. They need to play someone like Gaurav and Tamal, who are hitting 6 and 4s quite easily. Sovic needs to get into the act now. He just can't completely rely on Ansh. Getting that brilliant half century. He really bowled a wonderful first over into his second over, Gaurav. Archit getting 44, Gaurav getting 71. 30 quick runs from Tamal. The short innings were enough. With that one big one from Gaurav of 71 to take them to 188. Singles is something which Bailey would be happy over here to give away, knowing that the opposition need runs about 11 runs per over. It has now come down below 11. Wicketkeeper can't do much over here with that extra bounce. Fielder in the deep, he could have done better, but that's going to be 4 runs. However, the runs come, they should come. It is 4 byes to raise the 50 over here of Thakur Pukar. At this stage, there is no point on leaving the ball. That was way outside off stump. He should have gone for a cut shot. He could have fetched a boundary. Just for that single run of a wide, you're leaving the ball, but you're leaving the opportunity of getting a boundary also.
played down the ground towards long on for a single. Oh, he's bowled him. He's having a wonderful day. Runs with the bat. And now first wicket for him. And the man who could have been expensive you can say destructive in getting the runs. He just gets him off with a wonderful beauty. Lovely off break. Just pitching onto the leg stump and hitting onto the middle stump. Turned away and Ansh had no chance. এই সুন্দর বলটির সাথে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল, রান সংখ্যা 54। জিততে হলে এখনো Once again, have a look at that one. On the leg stump, turning it away and onto the middle stump. Superb bowling. Today he can't do anything wrong. Number 2 goes down, 8 overs down, score is 54/2. That required run rate once again going above 11. Rudra there. Another left-hander coming in place of a left-hander. Generally, you would expect it to be Rudra Day, but no, it's Rudra Ray who's walked in. Let's see what he's got over here. That's a good shot from Sovic, but the problem is he's hit this one straight to the fielder. If you're hitting it along the carpet, it has to be in the gap, and if you're hitting it in the air, and if you've got that height and elevation, it doesn't matter even if it's going in the line of the fielder. Approach has to be changed. The approach has to be changed if they're looking to chase down this one. Sovic, 9 of 22 balls. Something different he has to think. That's a good shot. And that's a boundary. That is how it needs to be done, the job. That's a lovely cracking drive over there to that offside. রান সংখ্যা কি পৌঁছে গেল 58, সুতরাং আর 130 Just needs to go after the bowler. There's no case on hanging on. Just keep on going after the bowler. Just make sure that you're dealing in those big shots at the moment. When the time was there, you weren't cutting the ball, and now you were late into the shot. স্কোরবোর্ডে অসুবিধা হচ্ছে, একটা প্লেয়ার পাঠাও। Krishano would be happy even if you just give away 4 runs. Slow delivery back to the bowler. Just 4 or 5 balls that required and has gone about 11.5 runs per over. Extra bit of bounce, and he can't do much over here. There was movement, well done by the wicketkeeper. 9 gone, score is 58/2. ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেল। রান সংখ্যা 58, 2 উইকেটের বিনিময়ে ব্যাটিং করছে ঠাকুরপুকুর বুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি। ড্রিঙ্কসের গাড়িটা রেডি করে নাও, পরের ওভারে ড্রিঙ্কস। জিততে হলে রান করতে হবে। 130 রান।
Bailey, batter doing a wonderful job with the bat, and now they're really bowling well. Particularly this man, what a day he's having. A 50 with the bat, and now what a figure you see over here from him. Till now, he's been so impressive into his third over. 6 for 1, make it now 7 runs for 1 wicket, and getting that big one, getting dismissed. Anshu there, who could have just exploded over here and would have been a player who could have made this run chase possible, getting him out at the right time before he could exploit and be expensive and aggressive. That's been put away into the gap. One boundary in the over won't do the job. They need a couple more boundaries. And this thing they know very well, bowling side, that with one boundary it won't get team under pressure. That's off the back foot, just for a single. That is what they were thinking, but they don't go for the run. Good over till now from him. 5 from this over. Just keeping that asking rate above 11. Well bowled, well done. Everything well done over here. Good delivery. Good take by the wicket keeper. That keeps low. 10 done. Score is 63 with 2. গ্লিসের গাড়িটা রেডি করো 10 ওভার শেষ রান সংখ্যা রান 63 2 উইকেটের বিনিময়ে জিততে পারে রান করতে হবে এখনো 125 রান তাদের নির্ধারিত যে 10 ওভার বাকি আছে ওই 10 ওভারে তাদের রান করতে হবে 125 রান Debabrata Mukhuti runners আমন্ত্রণী সাব জুনিয়র ক্রিকেট প্রতিযোগিতা 2025-2026 তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে দাঁড়িয়ে আছে শেষ 10 ওভার খেলা 125 রান 125 রান করলে জিতবে ঠাকুরপুকুর তাহলে যদি 125 রান বাঁচিয়ে নিতে পারে 10 ওভারে তাহলে জয়নগর নিজেদের বাড়িতে বিরোধ ট্রফিটা নিয়ে যাবে চারটার উত্তেজনার খেলা চলছে 125 রান করতে হবে জিততে হলে 10 ওভারে 60 বল 125 রান চারটার উত্তেজনার খেলা চলছে এই মুহূর্তে দেখা যাক কোন টিম জিতে আজকে জয়ী ড্রেসিং রুমটা কার থাকে এই 10 ওভার বলে দেবে কোন টিম জিতবাজি আসবে এই 10 ওভার বলে দেবে কোন টিম এইবার নতুন চ্যাম্পিয়ন টিম আমরা পাবো 10 ওভারের ক্রিকেট যে দল ভালো খেলবে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিংয়ে সেই দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা শেষ করবে মাঠে অযথা কেউ প্রবেশ করবেন না মাঠের মধ্যে অযথা কেউ প্রবেশ করবেন না
10 ওভার শেষে ঠাকুরপুকুরের রান সংখ্যা 63 রান, 2 উইকেটের বিনিময়ে জিততে হলে রান করতে হবে 10 ওভারে 125 রান। এই 10 ওভার যে দল ভালো ক্রিকেট খেলবে, ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিং করে, সেই দল আমাদের এবছরের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে বাড়ি যাবে। এবং আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়। আমরা ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষ হয়ে গেল আমাদের, আমরা আজকে টুর্নামেন্টের অন্তিম লগ্নে ফিরে যাব। শেষ 10 ওভার টানটান উত্তেজনার খেলা, যে টিম ভালো ক্রিকেট খেলবে সেই টিম আজকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে যাবে। লাস্ট 10 ওভার। হ্যালো, ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষ, ব্যাটসম্যানরা মাঠে নেমে পড়েছে, ফিল্ডিং টিম মাঠে নেমে পড়েছে। শেষ 10 ওভার, মাঠ কানায় কানায় ভর্তি, কুটখাট বাগানের মাঠ, মাঠে পা রাখার জায়গা নেই দর্শকের জন্য, চারিদিকে দর্শক। দেখা যাক শেষ হাসিটা আজকে কে হাসে। Play to get underway. Strategic timeout. The players have taken the drink. Extra bit of bounce. Things are getting difficult over here. That required already slowly closing to 13 runs per over. He played a good hand, quick fire, 30 runs. Not trying to do the job with the ball. He's getting good turn. Oh, two fielders make the mistake and the batter picks up a boundary over here. That should have been stopped over there. That's been played away into the onside, but it's been along the carpet and just a single. That's it they will get. Oh, they're going upstairs. They're going to check it. The wicket keeper, whenever there is a direct, he's super excited. He believes it's a wicket. But it will be third umpire to make the final confirmation. Just seems it's got home. Should be an easy decision for the third umpire to make over there. Yes, Trial Sports, feel the magic of broadcasting. Not out. That he's picked up a single, but he hasn't. And then now you can't blame the wicketkeeper. You can't blame the wicketkeeper. He did a good job in collecting the ball. Because of that extra bit of bounce, it was difficult for him to get that stumping done over here. That's been played off the back foot to the fielder in the deep, just to pick up a single. Five of this over. They haven't got too many runs.
when knowing that the required run rate is above 12 runs per over. And now it's gone about 13 runs per over with the one ball to go in the over. That's been stroked straight to that fielder in the deep. Keeping up a single. 11 done, score 69-2. দর্শকদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এলইডি স্ক্রিনের সামনে কেউ দাঁড়াবেন না, এলইডি স্ক্রিনটাকে একটু ছেড়ে দাঁড়াবেন, প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি। That should be wide outside of stump. Once again, good work by the wicketkeeper, no doubt in that. Put away into the outside, go for that quick single. Single has been picked up quite easily over here. Rudra has to do something different over here. He just cannot hang on by getting those ones and twos, and he's struggling. And the spinners have really been bowling impressively. Gaurav along with Tamal. Again well bowled. Every dot ball just keeps that asking rate approaching towards that 14 runs per over. At the moment it is 13.76 runs per over. They're hardly getting one boundary in the over. There is a fielder, so that should be just a single. 116 needed of 50 balls. They do have 8 wickets in hand, but we haven't seen that approach from them. Again, well bowled. Smart cricket. This is last over of Gaurav. What a spell this has been from him. 14 for 1. With one ball left of his spell. And the UC final, that required run rate has climbed above 14. It is 14.20 runs per over at the moment. That's a good strike over the bowler's head for a boundary to finish the over. But one boundary is not they need 2-3 boundaries. So 12 runs, score is 73 for 2. আস্কিং রান রেটটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে জিততে হলে এখনো ভারসাম্যতা
জানিয়েছে 73 বড় ওভার শেষে, সুতরাং জিততে হলে রান করতে হবে। এখনো 115 48 বলে 115 রান। That's a good start to the over. Starts the over the 6. Too many needed. One is not enough. You might have started the over the 6, but you need to make sure that you're making it a big one. Six followed by a single. And that was loose delivery, and he's put this one away for 4 runs. This is the over they were waiting for. One big over where they can get that momentum. And this is how he hit the boundary in the over. But now, just make sure that they're making it a big over. With 2 more boundaries, so that's in the air. That's into the stands. What a shot. This is good thing. This is positive approach. You started the over the 6. You know that the bowler is under pressure. Get as many runs as you can and make it a big over. It's about 17 of this one. It's still 2 more balls to go. One more deposited into the crowd, dragging the ball from outside off stump. This time it just bounced before the rope and then went into the crowd. 4 runs. Whatever they're getting, they would be happy. 2 sixes, 2 boundaries, a single, 21 of this one. Drag this one from outside off stump. Fielder in the deep. Fumbles, but just a single. So 22 of the over. Good one over here for the batting side. 95 for 2 after 13. Starting with the dot ball, Archit. And he will pick up a run over here. He batted well. He scored 44 runs. Now he's got a job to do with the ball. Knowing that the pressure is on the batters, they need a lot of big shots.
That's in the air, and it doesn't carry to the fielder. There wasn't the timing. That was a loose delivery. That should have been put away for a six, but he couldn't. That's played well, but not that well to fetch a boundary. Will just be a single. The required run rate is 14.21. This over, we haven't seen any big hit. In the air and gets to the fielder on one bounce. A single completed over there. This has been an excellent over from Archit till now. Too difficult. It's a wonderful over from Archit. And the ball is turning. There's a bounce. 14 done. 99 for 2. He goes down the ground. He might have cleared the field. Yes, he has for a six. He just needs to keep on hitting those sixes. One is not enough. He has been trying. Ah, that's another good shot. And it looks like that's also gone for a maximum, yes. Superb batting. Superb batting, clever batting, sensible batting. 2 sixes. Just make it a big over. Get 2 more sixes. That will be called a wide. The pressure is seen on the batter. The pressure has been seen. Oh, what a shot. What a lovely shot. Dragging the ball from outside off stump. Superb batting. 3 sixes in a row. That's been struck down the ground. There is a fielder in the deep. Just a single, disappointed with himself that he couldn't get another big one.
Oh, now Rudra gets into the act. Make it the fourth six in the over. Yes. All of a sudden, I've come into the game with these six hitting in this over. Superb batting. Rudra just joining the party. রান বাকি 15 ওভারের খেলা চলছে, 63 রান বাকি আছে। It's in the air, but it doesn't carry to the fielder. Lead to the wicket keeper. 15 ওভার শেষ হয়ে গেল। 125 রান, 2 উইকেটের বিনিময়ে 30 বল 63 রান। লাস্ট 5 ওভারের খেলা, 5 ওভারে 63 রান করতে হবে। 15 overs done, 125 with 2. They brought that required 100 below 13. They need one more big over like the last one. বিজয় ট্রফিটা নিয়ে যেতে হয়। আর জয়নগরকে 5 ওভারে 63 রান ডিফেন্ড করতে হবে যদি তারা জিতে ফিরতে চান। টানটান উত্তেজনা এই মুহূর্তে পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের মাঝে। মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে দর্শকে। Good Yorker, perfect Yorker, followed the best over there. Perfect Yorker. So we're batting on 48. He's hit this one down the ground. There is a protection in the D. Will just be single. It's about big hits. Can Rudra get those big hits? 113 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী রত্নাকর, শ্রীমতী অনিতাকর মজুমদার মহাশয়া, তিনি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। Just need those big hits. Rudra has to get those big hits now. And he's got that one. Wonderful pickup shot. What a six. মাঠ কানায় কানায় ভরে উঠেছে, ম্যাচ উত্তেজনাপূর্ণ। প্রতিটি বল, প্রতিটি রান এই মুহূর্তে ভাইটাল ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং টিমের জন্য। Oh, that. It's been called wide. Yes, could have been called a no ball. He wants to check that one. Has that ball bounced behind the stump? It's pitched outside the strip, that is right. But the ball has to cross the stumps line over there. Then only it can be signaled wide. If it has not crossed that stump line, generally it will be checked. From this angle, it's difficult. Oh, might be a no ball, but only we'll get that evidence if we see from the side angle. Yes, the ball is pitched outside the strip. That has to be a no ball. That hasn't crossed the stump line. And there you see change in the decision. It's a no ball and a freight signal coming up. Good review from Rudra. Scoops this one into the gap. Couple of bounces into the fence of 4 runs.
First of all, a good review, and that review has been helpful. Goes big and he'll pick up about 6 runs. Wonderful batting from this man. A couple of good strikes from him. Missed out. The last ball was a fuller delivery. Could have easily got a 6. It is missed out. 16 done, 143 for 2. They are in the race of that run chase now. Does he start that well? Pressure seems to be getting onto the bowlers. The ball is slipping. It's winter time and the dew does come in at this time. It's almost getting close to that 10 p.m. This is where the bowling has become smart. Knowing that if you pitch the ball up and in the radar of Rudra, he's going to strike big. That's been hooked away for a maximum to bring up his half century. Second batter to get a 50 in this match. With Soviet batting on 49 at the other end. That's a wide down the leg side. These runs will help them. Every run is important. That's well bowled. Cleverly bowled. Just being so smart. Oh, good comeback. Good comeback from Pritham Mawia. Batter Rudra looking for those big shots. He seems in trouble. I hope that there is no serious injury. The physio will come in quickly. It looks like a problem, but we hope it's not a serious problem.
ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে আসো না একটু। Everyone just checking over there, the officials, physio. You don't want to see the ball hitting over there. The momentum just breaks over here. This is something the batter would not have loved at this moment. But on the other hand, the bowling side would be quite happy. And now, because of the break, they can think and make a strategy. আমাদের মাঠে উপস্থিত আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন 113 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা শ্রীমতী This time would be valuable for them. অনিতাদিকে বলবো দু চার কথা বলার জন্য। নমস্কার। আজ দুদিন আজকে পূর্ব ফুটিয়ারি পেয়ারা বাগান মিলন সংঘের আয়োজিত প্রতি বছরের ন্যায় It seems like he's okay, he's fine after getting the treatment. He's back on his feet. এবছরও এখানে হচ্ছে। This was আর এই during the toss time যারা উদ্যোক্তা তাদের ধন্যবাদ জানাই footage over there. যে মাঠটা সত্যি খুব সুন্দর। Everything seems to be okay. The batter is ready. The bowler is all set to bowl his next ball. নাম শুনেছি কিন্তু 36 of 20 balls. Rudra needs to keep on going till the end. Sovic needs to bat till the end. They can't afford to have a new batter in the middle at this stage. বিশেষ করে আমি শুনলাম যে অরূপদাও এসেছিল আমাদের মন্ত্রী Because it is that kind of a situation. মন্ত্রী প্রত্যেক বছর Using his feet, looking for another big shot. That was what he tried to do. Just showing that last ball, how it hit him. And we're back live again. গতকাল মহিলা ক্রিকেটে হয়েছিল সেখানেও খুব ভালো Pressure on everyone. It's not that pressure doesn't get on to anyone. It does get on to bigger players also when the runs are flowing and someone is scoring the runs quite easily. যে পাশেই যে বাজারটা সেই বাজারটা বিশাল বড় মার্কেট হচ্ছে Still some problem maybe in front of the side screen. Needs to be sorted out quickly. Already the batter, because of his treatment, was into a break. The momentum would have shifted back to the bowling side, and the batter won't be happy to see that break to be too long. Because when you're going in that momentum, you don't want to see any kind of a break that just breaks the momentum. খেলা হচ্ছে আরো আরো ভালো লাগছে কি যে একটা সমান বয়সী ছেলে সমান বয়সী Just hope he doesn't lose himself. He stays calm and relaxed. He's really batting well. যদি সময়টা যদি আবার এমন হয় যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে কেউ হয়তো 40 বছর থাকে আবার কেউ 22 বছর। Both the batters just getting out in the middle, having a discussion. আমি আর বক্তব্য রাখছি না কারণ Yeah, this partnership has been impressive between these two. যারা খেলা দেখে বা কিছু তাদের এটাই যে ভালো করে খেলা দেখে Still not sure what's the real problem. Still taking a long time, and they can't afford to take that long. এই খেলার সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমরা আমাদের খেলায় ফিরে যাব। Finally, everything is okay, and the batter is all set to face the bowler.
And that momentum has helped the bowling side as they get the big one. Rudra has to go back. Good catch. And we saw a similar kind of thing happen in 2024 final T20 World Cup. South Africa really going well. And then that break just shifted the momentum. And all of a sudden we saw a turnaround and India won that World Cup. Could this break, with that break, which could break the momentum, and it has definitely broken the momentum as they get a big one. Rudra goes back. Now it's up to Sovic into the new batter who comes in. How happy are these kids over here? They've enjoyed the wicket. In walks Krishnandu, new batter. Just needs to go gun blazing straight away. No chance of thinking. Go after the bowling. That's all he needs to do. He doesn't have time to think too much. And the wicketkeeper makes a mistake. The fielder in the deep also makes a mistake. What have they done? That's a big mistake. Sovic should have been on strike for the next over. It was the last ball. Now he's realized it. That it was the last ball. Why has he taken that single? He will be off strike. He's a man who's hitting the ball so well. He should have been on strike. This is how we saw the end of Rudra trying to flick the ball. Top edge. Good catch by the fielder in the deep. 3 more overs to go. 35 needed. Now what if Krishnandu just get that single of the first ball or that big hit? Then the pressure will get on Sovic. This is why he should have been smart. He should have calculated. He should have known it. That is the last ball. Is it worth taking a single? It will only be called a word if Krishnandu gets a couple of big hits over here. If it doesn't, then it might be against you, but he gets a good shot, but not into the gap. Finds the fielder. A wicket goes down. Now that single is not worth, because Krishnandu tried for a big shot and that's been taken in the deep. The umpire just wants to have the confirmation from the third umpire. Is the catch clean or not? That is why the on-field umpires have gone to the third umpire to check it. Is that catch clean? From here it looks like his fingers are underneath the ball. But the final verdict will be made by the third umpire. We have to wait for his decision. A good catch. It's got him. He can't do anything wrong today. Once again, having a look at that one. Goes deep into the crease. The question is, has that ball bounced before his hands, or that has gone straight into his hands? That is something. The third umpire has to make the decision, and he believes it's gone straight into the hands. That's a wicket. And time for celebration. Krishnandu has to go back. New batter, Kazi. 17 balls, 35. It's about 12 runs per over. Go for that big shot. There's no other option. 2 good strikes.
2 big hits, 2 maximum, couple of singles. That's what they need in the over. Archer, after batting so well, is bowling well into his second over, 3 for 1. Put away into the onside. That will bring Sovic on strike. Gaurav doesn't want to take any kind of risk, just quietly jogging towards the ball and then throwing the ball. Oh, this is why we wanted this man on strike from the first ball. What a shot, what a way to get a half century. Sovic, all the hopes are on you now. Just need to make sure that you're playing most of the balls from these remaining 15 balls. If you need to chase down this target of 188, 28 of 15 balls, it's gettable if this man is there till the end. Sovic, just make up your mind. Just calculate everything. Just make sure there is no silly mistake. And if you're there, your team is in the hope, in the belief that you can get them over the line. Can Archit get one good ball to remove Sovic and break the hope of the opposition team? That's in the air, but that should fall in no man's land. Now, Kazi, get one big strike. One big strike is missing from the over. Quicker in the air, that's what the fielder from cover said. Bowl it quicker in the air, don't fly it. Indeed, he bowled slow in the air, and that's been a wide outside off stump. Maybe flatter and quicker in the air, that's what was indicated to him. Can Kazi get that one big strike? They've got 9 of the over, even after losing a wicket. This time shot should fall short of the fielder. Now one ball to go in the over. What is Sovic looking? Is he looking for a big shot? Is he looking for a single? He would be aiming for that big shot because they've got 10 from this over. And he would be looking to make it 14 or a 16 run over. He's standing outside the crease. There is a stumping appeal, but the wicketkeeper says he's safe. He's straight away indicated to the bowler he's safe. But the umpire just wants to have the confirmation from the third umpire. There you see. And when the bowler was appealing, the wicketkeeper said he's okay, he's fine. Straight away. Taking his call, doesn't want to have third umpire to be intervening over here and making the decision because he wants to save the time. With 2 more overs to go, 25, it's gettable with 6 wickets in hand. Kazi, what have you got, man? You bowled well, and now you're facing a fast bowler. Take the moves, really bowled well. 26 for 2. Exciting match. It will be a wonderful run chase. Taking his guard. Everyone on their toes. The crowd are excited. What a game they're witnessing. Yesterday also they saw a wonderful game being played by the girls. Now it's the kids. They're playing a wonderful game over here. 187 in the first innings. 188. Seems impossible at one moment, but in the last couple of overs, the kind of hitting we have seen seems possible now. Single. Good work done by Kazi. Gets a single straight away. Brings Sovic on strike. 11 balls to go. 24 needed. 2 good strikes. The pressure would be off. 3 would make it more better. But a wicket of Sovic would end the hope.
Well bowled, knowing that he's looking for a big shot. He just dragged the length. 2 balls, 2 singles. Now, Kazi needs to find a big hit over here. They can't completely depend on Sovic now. Well bowled, well bowled. Super bowling is dragging the length. He's extracting that extra bit of bounce. Kazi is just swinging his bat. He's not watching the length and the line of the ball. Superb game going on. Everyone hoping that one hit comes in over here. That's in the air. That's into the stands. What a shot. One hit is what they were needing over here, and they've got it. Yes, what a strike. Beautiful stroked away for a 6. Superb strike, clean and neat strike over there. Wild swing of the bat, nothing under the bat. This was there in the radar. You missed out, Kazi. Yes, in the radar, but well done by the little wicket keeper, because there was movement after the ball pitched on the surface, and he moved towards the ball. And a single. And a single. No, what have you done, Sovic? You should have just calculated. Once again, he will be off strike for the last over. The first ball will be faced by Kazi. But what a spell this man has bowled, Pratham. 4 overs, 35 for 2. We're going to the last over, 16 needed. He's going to bowl the last over. That is going to be important. Whoever is bowling the last over, first ball has to be a big hit. Pressure on the bowler, pressure on the batter, pressure on the fielders. They can't afford to make any kind of mistake. The crowd has turned out in huge numbers to watch this game. They're all excited. Where is this game going to finish up? Will it be Bailey winning this one? Or will it be Thakur Pukar winning this game? Will we see another successful run chase like yesterday? We saw the whip in those girls' game. 145 was chased down. That was easy run chase. Oh wait, it's been not that easy. Gupta getting out at the wrong time. What has he done over here? Kazi should have sacrificed his wicket for Sovic. Sovic started running and Kazi stopped. This is really poor cricket. With that run out, we hope of
Thakur Pukar just seems vanishing over here. If Kazi does something exceptional with the bat. 5 balls to go, 16 needed. Oh, that's wide. That's wide. Still, the game is alive. লাস্ট ওভার লাস্ট পাঁচটা বল যে টিম যে প্লেয়ার ভালো রান হোল্ড করে রাখতে পারবে সেই টিম 5 balls to go, 15 needed. 2 good strikes. And the pressure will be completely on the bowler at the moment. It's on the batter. As the pressure is there on the bowler, but not as much as it is on the batter. Just picks up a single. New batter on strike, Ronak. What has he got with the bat? For the crowd. এখান থেকে জিতে ফিরতে পারে জয়েন করুন নাকি ঠাকুর পুকুর নতুন ব্যাটার স্ট্রাইকে সবেমাত্র ডেকেছেন বোলার রানাবে মুড়িয়ে মারার চেষ্টা তিনি কানেক্ট করতে পারলেন না সেখান থেকে মাত্র একটি রান মানে 3 বলে 13 Single. 3 বলে 13 কি হতে পারে কে জিততে পারে ঠাকুর পুকুর জিততে পারে নাকি জয়নগর জিততে পারে না আমরা সুন্দর দেখতে পারি তিনটি রেজাল্টই পসিবল আছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে Oh, is that going to be a wicket? We haven't seen any signal from the umpire. দুদিকেই টেনশন দুটো প্লেয়ার বোলারের মাঝে মুখেও টেনশন দেখা দিচ্ছে ব্যাটসম্যানের মাঝেও টেনশন দেখা দিচ্ছে 3 বল থেকে 13 That's wide outside off stump. ওয়াইড বল প্রেসার সিচুয়েশন ছিল 3 বল থেকে 12 দুইটা রেজাল্টই অন আছে জয়নগর জিততে পারে 3 more balls to go in this innings. আমাদের টুর্নামেন্টের প্রথম সুপার ওভার দেখতে পারি দুইটা রেজাল্টই অন আছে দেখা যাক বোলার রানাপে তৈরি ব্যাটসম্যান ওয়াইড বল সুন্দর কিপিং ওয়াইড বল প্রেসার সিচুয়েশন বোলারের মুখে রীতিমতো প্রেসার দেখা দিচ্ছে Not too much left now. খেলিও প্রেসারে 3 balls, 11 needed. 2 strikes and the match would be over. অত্যন্ত খুদে একটি ছেলে কিন্তু খুব সুন্দর বল আটকাচ্ছে তখন থেকে বোলার রানাপে তৈরি 3 বল থেকে 11 3 বল থেকে 11টি রান দরকার ঠাকুর পুকুরকে জিততে হলো কানেক্ট করতে পারলেন না মাত্র একটি রান What over this has been from 2 বলে 10 Krishanu Giri. Excellent over, defending that 16 in the last over. This has been a super over from him, no doubt in that. জিততে হলে He's really bowled well. He's bowled his heart out over here. বোলারের মুখে টেনশন বোলার নাম হোল্ড করবে বেশি নাকি ব্যাটার নাম হোল্ড করবে বেশি ব্যাট বলের থেকে বেশি 2 balls to go. Good delivery. They're all going up, and that's not out, says the umpire, with final ball of this match coming up. What an over this has been from Krishanu Giri. He's really defended the total very well in the last over. 16 runs were needed to defend. First ball run out, where Kazi should have sacrificed his wicket for Sovik, but he didn't. And from that moment, it looked like it's not going to be possible to get over the line. And with that, it's time for celebration for Belia as they win this game by 9 runs. Belia Chandi Athletic Club Jayanagar has won this contest and they become the champion over here as they win this game by 9 wickets. They're all jubilant, they're all excited. Management, coaching staff, supporters, everyone just enjoying the moment because this is a big moment as they win this final match
by 9 runs to be crowned as the champions. What a time, what a real time, just celebrating. And you can see that celebration from them. Everyone jubilant, excited. Why not to be excited when you've defended that total? At one moment, it looked like Akutpukar won't get there. But after 10 overs, after the breaks, all of a sudden they started going after the bowlers. And then it looked like Takutpurkar could win the game. But in the end, last two was really good over there for Belia Chandi Athletic Club over there as they won this game by 9 runs to be crowned as the champions. So we'll leave you with those footages over here and shortly we'll see you at the post-match presentation. Thank you. চেয়ারটা রাউন্ড করে আমাদের প্র্যাকটিস সেশনের জায়গা করে দাও। ভট্টু আর মতি তোমরা ম্যাটটা তুলে নাও। আমরা এখন প্র্যাকটিস সেশন শুরু করব। উৎসব তুমি আমাদের স্টেজের সামনে চলে আসো। মালব্য তুমি আমাদের স্টেজের সামনে চলে আসো। স্কোরার মালব্য তুমি আমাদের স্টেজের সামনে চলে আসো।
আপনারা যে আতশবাজি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, আতশবাজি তিনি স্পন্সর করেছেন শ্রী সমর সরকার। একটা করতালি, জোরে করতালি সমরবাবুর জন্য। তিনি আতশবাজি স্পন্সর করেছেন এই আজকে দুদিনের সন্ধ্যা। দুটি টিমের প্লেয়ার এবং কোচদের বলছি আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গায় চলে আসুন। কোচকেও আমি অনুরোধ করছি আপনি চলে আসুন আমাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। আমি জয়নগরের কোচ এবং ঠাকুরপুকুর বিবিসি এর কোচকে বলবো আপনারা আপনাদের প্লেয়ারের সঙ্গে আমাদের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গায় চলে আসুন। একটা অনবদ্য ম্যাচ আমরা দেখলাম। আমরা আমাদের সাথে আমাদের এখানে যারা দর্শক আছে তারা একটা উপভোগ্য ম্যাচ দেখলো। আমরা চাই এইরকমই ফাইনাল। আমরা যখন টুর্নামেন্ট শুরু করি তখনই আমরা ভাবি যে কোন দুটো টিম ফাইনালে খেললে ভালো খেলবে, ফাইনাল খেলাটা ভালো হবে। সুতরাং আমরা দেখেছি পরপর তারা যে কোনো জায়গায় ম্যাচ দিয়েছি, তারা মেরে মেরে আনবিটিন অবস্থায় উপরে উঠেছে। আজকে যারা ফাইনাল খেললো সেই দুটো টিম আনবিটিন ছিল। আজকে ঠাকুরপুকুর হারলো, কিন্তু আমি বলবো এই খেলাটা সেরা খেলা হয়েছে আমাদের টুর্নামেন্টে। এবং দুটো টিমকে আমার এবং আমার সংকট তরফ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা, ছোট ছোট প্লেয়ারদের ভালোবাসা আমি জানাই এবং কোচদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আমি আমাদের এখানে 25 বছর ধরে টুর্নামেন্টটা আমরা চালাই, প্রায় 25 বছর ধরে টুর্নামেন্ট চলছে। কিন্তু এই প্রথম বছর যে দুটো টিম আমরা নতুন নিয়েছি সেই দুটো টিমই ফাইনাল খেললো। এটার জন্য একটা সত্যি হাততালি পাওয়ার যোগ্যতারা দুটো টিমই ফাইনালে খেলেছে এবং খুব ভালো খেলেছে। চমৎকার। উৎসব রিলিজ দাও। আমি আমাদের পুরস্কার বিতরণী শুরু করছি। আমরা যেটা প্রত্যেকবার দিয়ে থাকি সেরা দর্শকের প্রাইজ। কেননা আমরা আমাদের কমিটি লোকজন ঘুরে দেখে যে কে রোজ খেলা দেখছে, সেই সেরা দর্শকের পুরস্কারটা আমরা দিই। আমরা প্রত্যেক বছরই সেরা দর্শকের পুরস্কার দিই। সেরা দর্শকের পুরস্কার পাচ্ছে স্বপন রায়চৌধুরী। স্বপন রায়চৌধুরী মহাশয় যদি থেকে থাকেন আমাদের স্টেজের সামনে চলে আসুন। সেরা দর্শকের প্রাইজ। সেরা দর্শকের পুরস্কারটা দেবে আমাদের সঙ্গের সদস্য শ্রী রানা মুখার্জি। রানা মুখার্জি সেরা দর্শকের পুরস্কারটা তুলে দেবে। সেরা দর্শক রোজ এসছে, খেলা দেখেছে এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উৎসাহ দিয়েছে। ধন্যবাদ। এবার আমি আমাদের সঙ্গের একটা
খুব ভালো প্রাইজ, যেটা আমরা প্রত্যেকবারই দিয়ে থাকি এবং আমরা নজর রাখি কোন টিমটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে খেলছে, কোন টিমটা আমাদের কমিটির কথাকে মান্যতা দিচ্ছে। অর্থাৎ সবাই দেয়, কিন্তু আমি দেখেছি বেশ কিছু টিম, আমি এবার টুর্নামেন্ট করতে গিয়ে যখন খেলা দিচ্ছি, আজ না কাল, কাল না পরশু, এইভাবে আমাকে কিন্তু টাইম চেয়েছে। আমি একমাত্র টিম যারা যখন বলেছি, যে টাইমে বলেছি, এসে টুর্নামেন্টটা খেলেছে এবং টুর্নামেন্টের সেরা ট্রফিটাও নিয়ে গেছে। সুতরাং আমি সেরা ইয়েটা নিয়ে গেছে, আমি এখন প্রাইজটা দেব আমি ফেয়ার প্লে ট্রফিটা দিচ্ছি বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর। জয়নগরের অলোক প্রামাণিক প্রাইজটা তুলে দিচ্ছে বাদল গুহ এবং তিলু গুহ। আমার বাবার নাম ও সম্বন্ধে একটু বলে দিই, তাহলে আপনাদের ভালো লাগবে। ও গতবার এখানে টুর্নামেন্টটা হয়েছিল, এরকম টাইম অবধি জয়নগর থেকে এসে খেলা দেখেছে। খেলা দেখে বোধহয় কোনো রেলওয়ে স্টেশনে রাত্রিবেলা কাটিয়েছে। যাওয়ার সময় আমার ফোন নাম্বারটা নিয়ে গেছিল, আমি জানি না কি কারণে নিয়েছিল, এবং তারপরে 2 মাস পর থেকে ও আমাকে রেগুলার ফোন করতো এখানে খেলবে বলে। এবং মজার কথা কি জানেন তো, ওকে যখন আমি নিচ্ছি না, তখন আমাকে বললো আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পাঠান। আমি বললাম কেন? বললো আমি একটা টাকা পাঠাচ্ছি, যে টাকাটা যদি আমি ফাইনালে না উঠতে পারি, টাকাটা আপনার। পুরো চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু খেলেছে এবং ট্রফিটাও নিয়ে গেল। আমি হ্যাটস অফ, সত্যি আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা, এতদিন টুর্নামেন্ট চালিয়েছি আমরা, এইরকম স্পিরিটেড ছেলেকে দেখিনি। এবং কি আমি যখন সেমিফাইনাল খেলা, ওকে ইয়ার্কি মেনে বললাম যে যাও টাকাটা পাঠাবে আমার নামে, আমার হয়ে যাবে, তোমাকে এবার একটা কড়া টিম দিচ্ছি। বললো আমি ওই টিমের সাথেই সেমিফাইনাল খেলবো, এবং তাকেও হারিয়ে দিয়ে ও কিন্তু আজকে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হলো। সত্যি ধন্যবাদ হলো, তোমার কাছ থেকেও আমার কিছু শিক্ষা হলো এবং শিখলাম। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফার্স্ট সেমিফাইনাল কে হবে বলতে পারিস? ফার্স্ট সেমিফাইনাল কোন টিমে? তোদের টিমে কি নাম? আচ্ছা দে, ওকেই দে। অর্চিত ফার্স্ট সেমিফাইনাল ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। অর্চিত পুরস্কারটা তুলে দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে সম্পাদক শ্রী তপন সাহা মহাশয়। এটা স্পন্সর করেছে শরৎ সাহা। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সেকেন্ড সেমিফাইনাল। সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, এটা স্পন্সর করেছে প্রীতম সাহা। প্রীতম আছো কি? আমি সেকেন্ড সেমিফাইনাল, এবার তোরা বলতে পারিস কে হবে? হ্যাঁ একদম ঠিক, অজয় অধিকারী। অজয় অধিকারী সেকেন্ড সেমিফাইনাল। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে পার্থ সাহা। পার্থ সাহা প্রীতমের ভাই, স্পন্সর করেছে ওর দাদা।
বেস্ট বোলার, বেস্ট বোলার আমরা সমস্ত সেক্টরেই প্রাইজ দিয়ে থাকি। বেস্ট বোলার 8 উইকেট পেয়েছে, 8 উইকেট পেয়েছে বুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি ঠাকুরপুকুর রুদ্র রায়। রুদ্র রায়, সজলবাবু আছেন কি? পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে, আমি শরৎ সাহাকে ডাকছি। শরৎ সাহা তুলে দাও। বেস্ট ফিল্ডার, বেস্ট ফিল্ডার এটা কেউ তোরা বলতে পারবি না, যে বলতে পারবি তাকেই দিয়ে দেবো। বল, কেউ বলতে পারবি না। হ্যাঁ, প্রীতম না, কোচকে তো বলিনি, প্লেয়ারদের বলেছি বলতে। বেস্ট ফিল্ডার গৌরব মন্ডল জয়নগর। বেস্ট ফিল্ডার গৌরব মন্ডল জয়নগর। আমি তপন বড়ুয়াকে ডাকছি, তপন বড়ুয়াকে ডাকছি। এটা স্পন্সর করেছে শুভজিৎ কর, টোস্টার আছে। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে তপন বড়ুয়া মহাশয়। বেস্ট উইকেট কিপার, বেস্ট উইকেট কিপার বেস্ট উইকেট কিপার রুদ্র বর্মন। রুদ্র বর্মন, হাততালি দিন সবাই। সত্যি অনবদ্য কিপিং করেছে, সত্যি অনবদ্য কিপিং করেছে। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে, আমি শিখা সরকারকে ডাকছি। শিখা সরকার, উমেন্স কালচারের সম্পাদক শিখা সরকার। এটা স্পন্সর করেছে আমাদের সম্পাদক শ্রী তপন শাহ মহাশয়। ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ফাইনালের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, আজকের কে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে? এটা স্পন্সর করেছে সম্পদ সাহা। সম্পদকে ডাকছি একটু আমাদের এখানে আসার জন্য। সম্পদ সাহা। পুরস্কার কে পাচ্ছে সেটা নাম বলেনি, এটা একটা বড় মাইক্রো ওভেন আছে কিন্তু, ঠিক আছে। গৌরব মন্ডল 71 রান 1 উইকেট। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে সম্পদ সাহা, জয়নগরের গৌরব মন্ডল। আমি ম্যান অফ দ্য সিরিজ
ম্যান অফ দ্য সিরিজ, টোটাল টুর্নামেন্টে যে ভালো খেলেছে 343 রান, 3টে উইকেট, খুব বিগ প্রাইজ, খুব বড় প্রাইজ। কিনা ওছরা কিন্তু সব জেনে স্কোরটাকে ভালো করে লিখে সব নিয়ে আসে আর টাক করে নামটা বলে দেয়। ঠিকই বলেছেন, অজয় অধিকারী, বুম্বা ব্যানার্জি ক্রিকেট একাডেমি ঠাকুরপুকুরে অজয় অধিকারী পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে। আমি সব্যসাচী রায়চৌধুরীকে ডাকছি। এলইডি টিভি, আচ্ছা এলইডি টিভি, অজয় অধিকারী, ম্যান অফ দ্য সিরিজ। All play. আমি একটু আম্পায়ারদের প্রাইসটা দিয়ে দিই, কেন ওরা দূরে যাবে। আমাদের এখানে 3 জন আম্পায়ার টোটাল টুর্নামেন্টে আম্পায়ারিং করেছেন। মিস্টার রাজেশ বোস, পায়েল মণ্ডল এবং শুভঙ্কর কর্মকার। আমি আমাদের সন্টাইকে ডাকছি, রাজেশ বোসের হাতে পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। আম্পায়ার রাজেশ বোস, আম্পায়ার পায়েল মণ্ডল, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে পার্থিব, পায়েল মণ্ডল, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে পার্থিব। শুভঙ্কর কর্মকার, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে তুতুন, শুভঙ্কর কর্মকার। স্পন্সর করেছিল সম্পদ সাহা। স্কোরার ফাইনাল, আমাদের এখানে 2 জন স্কোর লিখেছে এবং 1 জন ভোট দিয়েছে। আমি প্রথমে মালব্যকে ডাকবো। মালব্য স্কোরার, পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে আমাদের ক্লাবের তন্ময় সাহা। মালব্যর হাতে পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে তন্ময় সাহা। মালব্য পুরো টুর্নামেন্টের দায়িত্ব নিয়ে করেছে। আমি টিশানকে ডাকছি। টিশানকে ডাকছি। বাবু ঘোষকে ডাকছি পুরস্কারটা তুলে দেওয়ার জন্য। বাবু ঘোষ আমাদের স্কোরার, টিশানের হাতে পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে। আমি অমিতকে ডাকছি। অমিত স্কোরবুক চালায় অমিত। আমি তপন বড়ুয়াকে ডাকছি পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। অমিতকে
রানার্স ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ স্পন্সর করেছেন প্রশান্ত কুমার রায়চৌধুরী। আমি একজন আচ্ছা আমি বলবো একজন একজন করে চলে আসো, চলে এসে প্রাইজটা নিয়ে যাও। আমি সন্টাইকে ডাকবো প্রাইজটা তুলে দেওয়ার জন্য। সন্টাই তারপরে প্রশান্ত দাকে ডাকবো। প্রশান্ত দা সন্টাই তাড়াতাড়ি করো। প্রশান্ত দা এই পুরো প্রাইজগুলো স্পন্সর করেছে উনি, আমাদের প্রশান্ত কুমার রায়চৌধুরী, আমাদের সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। নিয়ে যাও একজন একজন করে। বুবাই স্টোরসের কেউ আছে? বুবাই স্টোরসের কেউ থাকলে আমার সামনে চলে আসো। বুবাই স্টোরস, আমি অন্তুকে ডাকছি। অন্তু সব্যসাচী রায়চৌধুরী, পুরস্কারটা তুলে দাও। আমি উৎসবকে ডাকছি। উইনার্স ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ তোমরা একজন একজন করে এখানে চলে আসো। এই পুরস্কারগুলো স্পন্সর করেছে প্রশান্ত কুমার রায়চৌধুরী, আমাদের সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত কুমার রায়চৌধুরী। আমি প্রশান্ত দাকেই প্রথমে ডাকছি পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। আমি সমর সরকারকে ডাকছি। সমর সরকার উইনার্স ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ তুলে দিচ্ছে সমর সরকার মহাশয়। সমর সরকার মহাশয়, আমি কোচকে ডাকছি। আমাদের ঠাকুরপুকুর বিবিসি এর কোচ শুভজিৎ পাল। আমি রুবি মুকুটিকে ডাকছি প্রাইজটা তুলে দেওয়ার জন্য।
শুভজিৎ পাল, ঠাকুরপুকুর বিবিসি ক্লাবের কোচ, আমি মিনতি দত্তগুপ্তকে ডাকছি, জয়নগরের কোচ অলোক পরামানিক পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে মিনতি দত্তগুপ্ত। যাদের ছাড়া এই টুর্নামেন্টটা আমরা চালাতে পারতাম না, মানে তাদেরকে কোনো কিছু বলেও আমার মনে হয় না তাদের প্রতি ভালোবাসা বা সম্মান জানানো যায়। এদের ঊর্ধ্বে আমাদের কিছু ছোট ব্যাটালিয়ান আছে যারা যেখানেই বল পড়তো ও কোনো বল হারাতে দিত না, তুলে নিয়ে আসতো, এবং আজও রাত্রিবেলায় কোনো বল তারা হারাতে দেয়নি, তুলে নিয়ে এসছে এবং পুরো টুর্নামেন্টটাই এইভাবে কাজ করে গেছে। আমি প্রথমে রাখবো রূপেশকে। রূপেশ রিতেশ পুরস্কারটি তুলে দেবে শানু চক্রবর্তী। পুরস্কারটি তুলে দেবে শানু চক্রবর্তী। অর্জুন পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে শানু চক্রবর্তী। ওরই ব্যাটালিয়ান এগুলো। ঋত্বিক, আমি বিজয়কে ডাকবো পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। ঋত্বিক খুব কাজ করেছে, ওরা সারা মাস ধরে কাজ করেছে, এবং যে সবচেয়ে ফাঁকিবাজ, কিন্তু কি করবো, যে সবচেয়ে ফাঁকিবাজ লাস্টে দেখলাম ওর নাম দিয়ে দিয়েছে, সেটা হচ্ছে নন্দু আছে। হ্যাঁ, সবচেয়ে ফাঁকিবাজ, কিন্তু কি করব, শানু চক্রবর্তীর প্রিয় লোক দিয়ে দিয়েছে। কারোবারি করা বলে মনে হয় 14-15 দরকার। একটা বড় ঘোষণা আমাদের সংঘের তরফ থেকে, তুতুন এই যে 4টি বাচ্চা কাজ করেছে তাদেরকে 1000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ দিচ্ছে। 1000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ তুলে দিচ্ছে, তুতুন দিচ্ছে 1000 টাকা ক্যাশ প্রাইজ। তুতুন এই 4টে বাচ্চাকে তুলে দিল, অর্থাৎ রিতেশ, অর্জুন, ঋত্বিক এবং নন্দুকে। এবার যাদের প্রাইজটা দেব, যে দুজন আমাদের ম্যাচ মেরেছে পুরো টুর্নামেন্টে, যে পুরো মাঠ পরিষ্কার করেছে, সব সময় মাঠ দেখভাল করত, যে ছেলে আমাদের রোলার টেনেছে, যে ছেলে আমাদের ম্যাট টেনেছে, যে ছেলে আমাদের
ম্যাটে দাগ মেরেছে, আমরা সবাইকেই পুরস্কার দিই। সুতরাং আমি একজন একজন করে ডাকবো। আমি ডাকছি প্রথমে গুড্ডুকে। গুড্ডুকে আমি রিনাকে ডাকছি পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য। গুড্ডুকে, গুড্ডু, গুড্ডু তাড়াতাড়ি। ভোলে 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 আমি টোটোকে ডাকবো প্রাইজটি তুলে দিতে। ভোলে, জটিলা বলে জানি আর ভোলে। আমি বিজয়কে ডাকছি। বিজয়, বিজয়, বিজয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে রত্না সরকার। আমি হাসিবুলকে ডাকছি। হাসিবুল, হাসিবুলকে ডাকছি। সবচেয়ে মূল্যবান ছেলে মাঠে, যার সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই টুর্নামেন্টই চালাতে পারতাম না। সবচেয়ে মানে থাকে কিন্তু অনেক দূর, ক্যানিংয়ে থাকে, রোজ ভোরবেলা 6টার সময় চলে আসে, কাজ করে বিকেল 5টায় যায়। অনবদ্য ছেলে, যার দ্বারাও এখানে এসছে, যার সঙ্গেও সবচেয়ে বেশি রিলেশন। আমি শানি চক্রবর্তীকে বলবো ওনাদের পুরস্কারটি তুলে দিতে। আমার মনে হচ্ছে এবার সবচেয়ে বেশি হাততালি পড়বে। মতিকে ডাকছি আমি। মতির গ্রুপরা তো এখানে আছে বোধহয়। আমি মতিকে ডাকছি। মতি একদম ম্যাট মারা ইয়ে। মতির হাতে পুরস্কারটা তুলে দেবে টিলু গুহ। মতি, ভারতু, ভারতু, আমি ভাতু, ভাতু হাতে পুরস্কারটি তুলে দেবে। আমি রানা মুখার্জিকে ডাকছি। রানা মুখার্জি, তাড়াতাড়ি করবে, তাড়াতাড়ি করবে। বাবুন রায়চৌধুরী, বাবুন রায়চৌধুরী, বাবুন রায়চৌধুরী, বাবুন রায়চৌধুরী, তুমি কি আছো? নেই বোধহয়। এবার সেরা প্রাইজ দিচ্ছি একটা, আমাদের সবার প্রিয় চঞ্চল। চঞ্চলকে পুরস্কার দিচ্ছি। সবাইকে একটা স্যালুট দেখাও, স্যালুট করো একটা সবাইকে। হ্যাঁ, আর সবাইকে স্যালুট করো। হ্যাঁ, আমি দীপনকে ডাকবো চঞ্চলের হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়ার জন্য।
এবার ট্রফিতে যাচ্ছি আমরা। এইবার আমরা ট্রফিতে যাচ্ছি। রানার্স ট্রফি, রানার্স ট্রফি, রানার্স ট্রফি। আমি শুভ্রা মুকুটিকে ডাকছি, শুভ্রা মুকুটি এবং তার ফ্যামিলিকে ডাকছি, শুভ্রা মুকুটি এবং তার ফ্যামিলিকে ডাকছি। পুরস্কারটি তুলে দেবে আমাদের ঠাকুরপুকুরের বিবিসি ক্লাবকে। পুরস্কারটি তুলে দিচ্ছে শুভ্রা মুকুটি এবং তার পরিবারের লোকজনরা। আমি কোচকে বলবো, ক্যাপ্টেনকে বলবো পুরস্কারটি নিয়ে নেওয়ার জন্য একটু সাবধানে নেবে, একটু টান থেকে অনেক হাততালি দিন সবাই। রানার্স হয়েছে, আজকেই প্রথম গেম হেরেছে এবং ক্যাশ প্রাইজ 5,000 টাকা পুরস্কারটি তুলে দেবে প্রশান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়। ক্যাশ 5,000 টাকা, ক্যাশ 5,000 টাকা প্রশান্ত রায়চৌধুরী মহাশয় কোচের হাতে তুলে দিন। এই ক্যাশ 5,000 টাকা, শুধু নোটে ছড়িয়ে দাও। দলুর নামটা কি? না না, নামটা আমি তো জানি না, আমি তো একটা নামই জানি, সেটা বলবো সবার সামনে? ও সেটা বলবো না। আর আমি নাম সত্যি ওর ভালো নাম জানি না। আমি দলুর, হ্যাঁ, সাথী চ্যাটার্জি, সাথী চ্যাটার্জি। আচ্ছা, এটা শুভ্রা মুকুটি এবং তার পরিবারের লোকজনরা রানার্স ট্রফি তুলে দিল, খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ। আমি চ্যাম্পিয়ন
চ্যাম্পিয়ন টিমকে বলছি চলে আসো, অলোককে বলছি চলে আসো। বাস্টিং এর লোকরা রেডি থাকবেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটা দেবো আমরা এখন। আমি অলোককে বলবো সামনে আসতে, ক্যাপ্টেন উইনার্স ট্রফি লেট দীপক দত্তগুপ্ত মেমোরিয়াল উইনার্স ট্রফি তুলে দিচ্ছে মিনতি দত্তগুপ্ত এবং উমেশ কালচারের মহিলা বৃন্দরা। এবার একটু ওয়েট করা হলো, আমাদের ঘোষণা ছিল যারা উইনার্স হবে তাদেরকে ক্যাশ 10,000 টাকা দেব। ক্যাশ 10,000 টাকা তুলে দিচ্ছে গৌতম মান্না, ক্যাশ 10,000 টাকা, ক্যাশ 10,000 টাকা তুলে দিচ্ছে। বেলিয়াচন্ডী অ্যাথলেটিক ক্লাব জয়নগর, তার কোচ অলোককে আশা করি আমি একটু অলোককে বলবো কিছু বলার জন্য, টুর্নামেন্ট সম্বন্ধে কিরকম লাগলো। নমস্কার, সবাইকে আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। গত বছর আমি স্যার তো আমার নামে সবই তো বলে দিল, যেটুকু বাকি আছে সেটুকুই বলি। গত বছর আমি ফাইনাল খেলাটা দেখতে এসেছিলাম। আমার দেখা জীবনের সেরা খেলা এটা, আমার দেখা সাত কালকাটা বুকে আমার দেখা সেরা খেলা, এবং আমার জীবনে কোচিং লাইফে প্রথম তো এটা। এই প্রথম আমি ট্রফি দিলাম। এবছর থেকে কলকাতার মাঠে শুরু করেছি টুর্নামেন্ট দ্বারা। তো এই বছরের প্রথম দিন তো খুবই ভালো লাগছে। স্যারের কাছে আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বলেছি, সেটাও আপনারা শুনেছেন। স্যারকে ফোন করে পুরো মাথা খারাপ করে দিয়েছি, স্যার দেবে না কিছুতে আর আমি ছাড়ো না কিছুতে। চ্যালেঞ্জটা জিতেছি, ভালো লাগলো। এবং স্যারকে ধন্যবাদ যে আমার কথাটা রেখে আমাকে সুযোগ দিয়েছে। তাই স্যারের জন্য অলোক স্যারের জন্য একবার জোরে হাততালি হোক। এবং আমি সেই কথাটা রাখতে পেরেছি, এর জন্য আমারও ভালো লাগবে। আর আমি চেষ্টা করব এই টুর্নামেন্টটা আরও ভালো করে হোক, এবং প্রত্যেক বছর আমরা যাতে সুযোগ পাই এখানে স্যার ডাকিয়ে চেষ্টা করবো আবার পরের বছর আবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই ট্রফিটা আমরা আবার ঘরে নিয়ে যাব। এবং যার দ্বারা আমার জীবনের একটা ইতিহাস না বললে নয়, মানে বাবা মা খুব বললে ভ্যান চালিয়ে মানুষ করেছিল। তো ছোটবেলা থেকে অভাবে মানুষ যে কিছু জীবনে একটা করতে হবে,
সেই হিসাবে টিভি প্রোগ্রামে দেখতাম পাড়াতে পরের বাড়িতে গিয়ে যে দাদাগিরির অডিশন হয়, তো সেখানে টিভি থেকে অডিশনের মানে ঠিকানা দেখলাম 3 জায়গায় পাস করেছিলাম। শিয়ালদাতে রাত জেগে 2 দিন রাত জেগে না খেয়ে টাকা মানে এরকমভাবে 2 দিন শিয়ালদা স্টেশনে কাটিয়েছি এবং ফাইনাল অডিশনে 2014 আজ থেকে 10 বছর আগে পাস করেছিলাম। সেটা সবাই আপনারা জানেন, যে দাদাকেও বলেছিলাম যে আমি যদি ভালো জায়গায় সুযোগ পাই আপনাদের থেকে কেউ বড় প্লেয়ার হয়ে দেখাবো, এটা সবাই কম বেশি জানেও। তো সেটা হয়নি, আরও চেষ্টা করছি আমি যদি না যেতে পারি আমার হাত থেকে বড় বড় প্লেয়ার উঠে কলকাতা উঠে খেলছে অলরেডি এখন। তো এই যে আপনাদের আন্ডার 16 রাজেশ মন্ডল যে ক্যাপ্টেন, সেও আমাদের জয়নগরীর ছেলে, আশেপাশের ক্যাপ্টেন কয়েকদের ছেলে। তো আশা করি আপনারা ভালোবাসা দিয়ে আশীর্বাদ করুন, এইভাবে যাতে আমি বিজয় আরও বড় হতে পারি, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আর একটা কথা বললেন নয়, সেই জন্য বলা, আপনাদের ওই সম্বরণ মানে যার কাছে আমার হাতে করি মেনল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট একাডেমি, ওনার আন্ডারে প্রদীপ দাস আছে, ওনার কাছেই আমার হাতে করি। তো আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য আমার প্রতিষ্ঠান সেমিফাইনালে না কোয়ার্টার ফাইনালে টিমের কাছে রানার্স টিমের কাছেই হেরে গেছে, সেই টিমটাকে আমরা স্যারের শীর্ষে আমরা জিতেছি। তো আমার স্যারের জন্য একবার জোরে হাততালি হোক প্রতিষ্ঠানের জন্য, এবং ওনার কাছেই আমার হাতে করি ক্রিকেটে। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এসেছে। আরেকটা কথা, ও আমাকে রোজ ফোন করে বলতো স্যার আমি জয়নগরের মোয়া নিয়ে যাচ্ছি। তা আমি বলতাম, আমি বলেছি ওকে আমি ম্যাচ চলাকালীন একটা চা পর্যন্ত তোমার কাছে আমি খাবো না, তুমি যদি ফাইনালে ওঠো ফাইনাল হওয়ার পরে তুমি আমাকে দিও, আমার আদেশ সব মিলে আমরা খাবো। তা আজকে বলছি যদি তুমি জয়নগরের মোয়া এনে থাকো তাহলে তুমি আমাদের দিও, তাহলে সব ওরা সব তারা মিলে মিশে খেয়ে নেবে। এটাই তো চাই আমরা, আমাদের খেলার মধ্যে দিয়ে এইটুকুনি ভালোবাসা, এই রিলেশনটাই তো আমরা চাই। উইকেট কিপার, যে বেস্ট উইকেট কিপার হয়েছো, বেস্ট উইকেট কিপার হয়েছো, তুমি একটু এদিকে আসো। তোমার জন্য একটা গিফট নিয়ে এসছে, 1 টাকা দিচ্ছে। ভালো, একটা ব্যাট পাওয়া গেছে, যদি কারো ব্যাট হয় আমার কাছে নিয়ে যাবে। আমি ঠাকুর পুকুরে
কোচকে বলছি এবং জয়নগরের কোচকে বলছি, আমরা একটা ব্যাট পেয়েছি, যদি কারো ব্যাট হয়, আমি জয়নগরের অলোককে বলছি, অলোক যদি একটা ব্যাট পাওয়া গেছে, একটা ব্যাট পাওয়া গেছে, যদি কারো ব্যাট হয়, হ্যাঁ পেয়েছি আমরা, এই মাঠ বলেই এগুলো পাওয়া যায়।